Okay, students, today we are going to discuss plasma protein. Please keep silence. Today we are going to discuss plasma protein. Students, we already know that in our body, the major circulatory systems are blood. The major circulatory systems are blood. Okay? So, how blood is formed? Blood majorly contain 50 to 60% water, 50 to 60% plasma, and other than 50 to 60% cellular components. Which one cellular component? RBC, WBC, and other cellular components. Okay? And in this plasma, when we go for the process of centrifugation, you already know what is the meaning of centrifugations. That means some liquid particles, some liquid solutions we can rotate at revolution per minute. Then their cellular component becomes settled down at the bottom with their density, and the supernatant, which is upper part of this test tube, upper part of this centrifuge tube is known to be as plasma. Okay? So the question is that what is the basic difference between plasma and serum? Yes. Clotting factors. Clotting factor that is mainly contain fibrinogen. When we exclude the fibrinogen from the plasma, it is to be called serum. Okay. So that is blood. Blood contain plasma, which is 50 to 60% volume by volume. Okay, because you know in our blood the major quantity of water is present. Okay. Now cellular component. Cellular component, it contains RBC, WBC, platelets. Okay. And platelets. Okay. And in this plasma, when we go for investigations of this plasma, we go for whole study of this plasma, what we get? We get two components. The first one is inorganic components. And second one is organic components. Organic components. In the inorganic components, plasma contain sodium, potassium, calcium, magnesium.
calcium, magnesium, chloride, phosphates. Okay? And in organic components, it's mainly contain protein, proteins, hormones, vitamins, lipids, and some organic metabolites like glucose, amino acids, and urea. Like glucose, amino acids, and urea. Like glucose, amino acids, and urea. So all these are the components of plasma. Okay? So somebody is asking how to define a plasma. Then we say it is a transparent, pale yellow, semi-aqueous medium which comes from the blood when we go for centrifugation process. When we go for centrifugation process, okay, then we got the plasma. Okay? Student, plasma is very important to study it about this because the major protein content which is present in the blood is present in plasma. Okay? Major protein content. We studied 3 major protein content. That first is albumin, globulin, and third one is fibrinogen. Okay? Albumin, globulin, and fibrinogen. But question is that how will we identify it? How will we identify all these proteins which is present in the plasma? For this process, for the identification of these proteins, we go for the techniques, and the technique is known as, this technique is like electrophoresis. Okay? How will we identify by these techniques? The techniques are basically electrophoresis, okay, chromatography, chromatography, just a minute. Electrophoresis, chromatography, and Coon's fractions. These all are the techniques through which we identify these proteins, but in this all techniques, electrophoresis is a major techniques. Okay? Electrophoresis is what? Electrophoresis means there is the movement of this component when we provide electric field. Okay? Electro means electric field, phoresis means movement. When we provide electric field, then there is a movement, and according to their density, they can make the separate bands. On the basis of their bands, how will you identify? There are separate bands are appear, and on the basis of their density of these bands, whether it is lighter, whether it is lesser in color, we identify
that this is separate proteins. Now we see the pattern basically. Okay. And this is generally a pattern film, and we call this film as electropheretogram. What we called electropheretogram. This contains two positions, anode and cathode. Okay. The first one major. अरे इसमें ये देखो क्या फंसा हुआ, निकाल के लाओ, दोबारा लाओ, कुछ फंसा हुआ ना, थोड़ा निकाल के लाओ. First we got such patterns. Okay, this pattern is a pattern of albumin. Albumin. This is alpha 1 globulin. Alpha 2 globulin. This is beta globulin. Gamma globulin. And lastly, we get some quantity of their fibrinogen proteins. Fibrinogen proteins. So students, you see this is the electrophoretic pattern in which you will see there is the density of this pattern, the density of this marking is too large. When we get the result of this pattern, there is light band or dark band we appear. Light band or dark band. Light band or dark band. Light band means the concentration of this protein is less, then we get light band. If the concentration of this protein is high, then we get dark band. Okay. Now, from this pattern, what do you think? The albumin concentration is high. Okay? The albumin concentration is high. When we go for this, we go for densitometer to assume this, but majorly the amount is here. That means albumin, it is
3.5 to 5 gram per 100 ml. Protein is only a parameter which is count in gram per dl. Okay, rather than other parameters majorly count in milligram per deciliter. Okay, this is the major differences when we calculate for this. Albumin, it is a larger concentration is present, then it present in less amount. After then globulin, it is globulin, it is 2.5 to 3.5 gram per 100 ml. Then alpha 2 globulin, it is alpha 2 globulin, it is 0.3 to 0.5. Then alpha 2, we have some confused, beta 1, globulin. This is alpha 1, this is alpha 2, sorry, yes. This is alpha 1, okay. And you write here alpha 1 globulin, alpha 2 globulin, it is 0.4 to 0.3 gram per dl, okay. Now beta globulin, that is here we make it beta globulin, it is 0.5 to 1.1 gram per dl. Gamma globulin, zero 0.82 per 100 ml. Okay. And last one, fibrogen, it is 0.2 to 0.4 gram per 100 ml, gram per 100 ml. Now students, see the pattern and the concentration of different plasma proteins. Okay, what we done here, we take the plasma and we run in the electrophoresis machine in different gel electrophoresis, okay, in which we get this pattern, and from this pattern we assume that this is the normal pattern of normal person. Understand? What I tell you, albumin is in high concentration, globulin is in low concentration, and fibrogen is very low concentration. How will you identify? By the pattern of these bands, whether it is dark band or light band. Okay? Why it is important to study about this pattern? Because in several disease, in several disorders, these pattern become change. Okay? And this pattern is helpful for the diagnosis of different diseases. Okay? इसको साफ कर दे। कहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे क्या है ना, ये अल्फा 1 अल्फा 2 है, यहाँ पे मैंने दोनों का ये प्रॉपर पूरा एक ग्लोबुलिन का वो लिख दिया है, ठीक है, ये अल्फा 1 एंड अल्फा 2। ओके, नाउ इसको साफ कर दे। With the help of different densitometer, we can
check the density of this pattern basically. Okay, and these pattern are helpful for the diagnosis of different diseases. Diagnosis of different diseases. Which one? The first one is liver cirrhosis. Liver cirrhosis. Second one, nephrotic syndrome. Third one, multiple myeloma. Multiple myeloma. Okay. Fourth one, lymphatic leukemia. And lymphatic leukemia, and last one is in congestive heart failure. Congestive heart failure. Congestive heart failure. Now, student, what do you think? How will we identify the disease from this pattern? Anybody else? Yes. Sir, most of the plasma proteins are either synthesized by the liver. Yes. So, if for instance, if it is liver cirrhosis, so we can see that the amount of albumin in the plasma protein will be very decreased. But since the gamma globules are produced by the plasma cells, their concentration will not be high for this case. Very good. Your answer is so correct, but it is correct. In some of the disease, it is majorly all are synthesized from the liver. Or what happened in this disease, particularly in the liver cirrhosis, the AG ratio become revert. AG ratio. Understand? During LFT, इसमें प्लाज्मा प्रोटीन होगा. दूसरा वाला, फर्स्ट, अरे फर्स्ट पीपीटी. हाँ, देखो. Basically, liver sources in liver function test, what we check? We assess the function of the liver, and how can we check it? By the synthesizing rate of the liver. How much synthesizes? Okay, it is mainly synthesize albumin and globulin, and we call this protein as AG ratio. But in the disease of liver cirrhosis, these pattern become altered. The synthesizing rate of albumin is very less rather than globulin. The pattern become invert. Okay. So with this pattern, we can identify the person having what? Person having liver cirrhosis and other kind of disorders. In nephrotic syndrome, basically there are some, I already tell you in the class if you are attended, that during proteinuria, the albumin is secreted out from the urine. So due to this, there is also loss of proteins through the urine. Okay. So these are the disease which we identify by the pattern. Now we take one by one a protein and we discuss in detail. Okay. We take one by one. Up to this, you have to understand what is the meaning of plasma. What is the meaning of plasma? It is transparent, thick, pale yellow color substance which is obtained from the blood, and it majorly contains proteins. It majorly contains what? Clotting factors. Okay. But something I left out. That something is also present. Can you tell me which things I forgot?
Which thing is forget which is present in the plasma? Please tell. Water or huh? बोलो. मेटाबॉलिक वेस्ट बताया तो था. यूरिया. ओके. But this some other things are also present in the plasma which I forget here. You can tell me. Anybody else? But it is not present in major portion. It is present in trace amounts. It is present in trace amount. That is peptide hormone. Which one? Insulin and glucagon. Insulin and glucagon, because peptide hormones and some enzymes like LDH. LDH stands for lactate dehydrogenase. Okay. LDH, creatine phosphokinase, CPK. Okay. Creatine phosphokinase, CPK, and alkaline phosphatase, and glutamate, pyruvate, transaminase. I had already taught you about these transaminase, what they do. In the amino acid property, I will tell you, it is what? It is proceed transamination reactions. And what is happening in the transamination reaction? There is a transfer of amines group. Okay, so these are the enzymes: glutamate, pyruvate, transaminase. These are also present in the plasma, but in trace amount. Generally, in the traceable amounts, it is present. So now we take one by one all the proteins and we discuss in detail. Okay. First one is albumin. It is a globular proteins. Firstly, it is a globular proteins and it is majorly synthesized by the liver. Okay. It is to be a complete protein. Why I tell you complete protein? Because it contains all essential amino acids. All essential amino acids. That's why we say it is a complete protein and formed by a single polypeptide chains. This is generally the properties of these amino acids. Okay. And what is the function of this albumin? Most of the students know about this function. Huh? Oncotic pressures. Yes. Maintain body fluid distributions and blood volume. The major function of these proteins are maintain body fluid distributions and blood volume. Okay, the normal range you already know. The normal range of these
The normal range of this albumin is 3.5 to 5 gram per dl. This is the normal range of albumin if a person having low level of albumin we called hypoalbuminemia. What we called? Hypoalbuminemia. Okay. So these are the first sign. Okay. And sometimes there is also person having high range of this albumin we called hyperalbuminemia, but it is not majorly happen. It is in very serious condition. These are generally hyperalbuminemia is majorly in the case of dehydration. Okay, majorly in the case of dehydrations, but hypoalbuminemia is majorly in different conditions like in liver cirrhosis, in liver cirrhosis liver are not able to synthesize proper albumin. Okay, and in the case of nephrotic syndrome, oblique acute kidney disease we call as AKD, the major of the albumin is lost in the urine during proteinuria. Okay, major in the cause of urine. It is not viral hepatitis is major also a cause. Okay, hepatitis, viral hepatitis, liver cirrhosis, the first cause, second cause is nephrotic syndromes, and third major causes is chronic PEM. Chronic PEM means it is protein energy malnutrition. Protein energy malnutrition. Due to some of the socioeconomic conditions, due to some of the some of problems, you will see some of the childs are deficient of calories. Some of the childs are deficient of calorie, deficient of proteins. That is, this child are we categorized in mainly two diseases. First one is Kwashiorkor. Second one is marasmus. Kwashiorkor and marasmus. These are the prime symptoms of these two of the disease. Okay, where intake of protein is very less. Intake of protein is very less, either by the mother or by child. So we discuss in nutrition topic all the details about this protein energy malnutrition. Okay, in the case of severe burns, trauma, where we lost majorly plasma. Okay. We lost majorly the plasma. Okay, what happens if there is less albumin here? What happened? Because it maintains the oncotic pressure of so what happens if there is less edema? There is edema occur in the body. Edema majorly in
feet and hands. When you see the child of Kawashorkar Maximus categorized child, you will see then there is first thing you will see there is edema in their feet, edema in their hands. Okay, so we categorize this. It is by due to less of albumin. Due to less of albumin, what happened there? There is a retention of fluid inside the tissues, and due to this retention, there is puffiness of these tissues, and we call this puffiness as edema. Okay, one of the important inflammation marker. Okay. Now, second one is plasma globulin. We discuss one by one. Plasma. Now, function of this protein is what? It is helpful. It is act as a transporter. You understand what is the meaning of transporter? It act as a transporter. You simply understand, if you want to come in the class, if you comes in the class with your friends, just you think what I tell you. If you comes in the class with your friend, then your friends is to be called a transporter for you. It is same like that. The several body metabolites needs transporter, such like unconjugated bilirubin, calcium, iron molecules. These required protein for their transportation in the blood. And which protein? Albumin. These are the major function of this albumin. Okay. The first function is it acts as a co-transporter for albumin, pre-albumin and globulin, maintain plasmatic pressure, defense and clotting and fibrinolysis. Okay, it is non-specific carrier for hormones, calcium, free fatty acid and some of the drugs like penicillin, phenytoin, okay, and major of the drugs required albumin for their proper functioning, for their proper treatment. Okay. So why this hypoalbuminemia cause? I already tell you, it is by the improper functioning of the liver, whether it is condition liver cirrhosis in during malnutrition, in protein energy malnutrition, increased losses of albumin during catabolism infection. Increased catabolism infection means when a person having chronic pyrogens, chronic fever, high grade fever, then also there is a loss of albumin, excessive excretion by the kidney. It is nephrotic syndrome, and the symptoms is we called albuminuria. What we call? Albuminuria. When particular albuminuria is present in the urine, it is called albuminuria. And how will we confirm it? By which test? I tell you previously, by which test we confirm? Heat coagulation test. I already taught you in the class, heat coagulation test. Okay, excessive loss in bowel, severe ones. Edema due to low oncotic pressure, what happen? They can retain in the tissues and they causes edema. Okay. And if if there is a less albumin is present, they also loses their functions. They also loses their functions. They are not able to transport any metabolites and other things. Okay. There is no clinical condition. This is only a one physiological condition. I already tell you physiological and pathological, both the conditions are different. So in this, there is only dehydration which causes hyperalbuminemia. Okay. Now, alpha plasma globulin we discuss in next class. Okay. About plasma globulin we discuss in next class. So student, what we are understand up to this, I summarize it. That is what is plasma, how can we separate out all the proteins, by which techniques, electrophoresis, and through this pattern we can understand it is electrophoretic gram. Okay, sometimes pattern is appear like that and sometimes it is in this graph condition.
This is the normal pattern of electrophoresis. Sometimes its graphs is appear, such graphs we get it, and these are the pattern. You will see there is light band and dark band. How will you differentiate it? Definitely by the concentration. If there is high concentration, there is dark band. If there is light concentration, it is light bands. Okay, so these all are different proteins. If we measure separate out it is transferins, macroglobulin, lipoproteins, beta lipoproteins, immunoglobulins, because proteins having different other fragments also. Transferrin is what? It is a co-transport protein for the transportation of iron. Globulin, immunoglobulin is what? It is a antibodies. Okay. If we separate out all the proteins, we can get more fractions in this pattern. Okay. So one by one we discuss. In the next class we discuss about globulin and some other proteins in detail. Thank you. Cytoskeletal, this term must be remembered. প্রত্যেকটা topics-এর, each and every topics had some distinguished word, right? In case of RBC membrane proteins, these are the not the simple protein. This is the cytoskeletal proteins. Then And under the membrane, it composed structure. it not only under the membrane. This is a wrong concept. It is maybe in the cytosolic, it may be in the transmembrane, that not be inside the cell membrane. Suppose this is a RBC. এটা একটা RBC বই আছে. Fine. 3D structure. So this is a membrane. This is a membrane. Right? This is a membrane. Membrane is lipid bilayer. হ্যাঁ? কিভাবে হবে সেটা? ঠিক এরকম করে থাকবে। এই হ্যাঁ তাই তো এগুলো নিজেরা আঁকবি so lipid bilayers are there. Now some proteins are there that may be transmembrane, that may be intercytosolic. এবার বল আর কি বলবি? Very good. This is the importance of the mainly cytoskeletal proteins. এটার একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি তাহলে ভালো করে মনে রাখতে পারবি। একটা ব্রাইড, নিউ ব্রাইড, সে একটা ড্রেস পরেছে। কেমন ড্রেস পরতো সেই দেখিস না সিনেমায়, ঘাগড়া মতো, হ্যাঁ জানিস তো কি না বলছে কেউ কেউ, ও জানে না। কে জানিস না? মনে কর কোনো একটা বিয়েতে তাই সে কোনো একটা ওয়েডিংয়ে বিয়ের আগে এই ঘাগড়া মতো পড়ছে, হ্যাঁ কে দেখিসনি? না দেখিসনি তার কিছু এটা ভালো লাগবে না এটা এক্সাম্পলটা। সো সামথিং ইজ ওয়ারিং টু দ্য কভার অফ হিজ লোয়ার পার্ট, হার লোয়ার পার্ট, রাইট? নিউ ব্রাইড। এবার সাপোজ সাম সর্টস অফ কি বলবো অ্যান্টিসোশ্যাল এলিমেন্টস, হ্যাঁ তাকে তাড়া করেছে। সে এবার বিভিন্ন গলি দিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা অনেকগুলো দেখি এখন তোর সাথে তোর সব বেরিয়ে গেছে, অ্যামাজন প্রাইম ফাইম হ্যান ত্যান, হ্যাঁ সিম্পল ড্রেসই ধর, একটা ঘাগড়ার মতো একটা জিনিস পড়েছে। ঘাগড়াটা এই জন্য বলছি, দিস ইজ এ আওয়ার আরবিসি, বেসিক্যালি ও হচ্ছে একটা আরবিসি। সাপোজ হি ইজ আরবিসি, সো হি ইজ গোয়িং টু ইন টানেলস অ্যান্ড এভরিথিং স্লো এরিয়া, ন্যারো এরিয়াস, দেন সাম সর্টস অফ ব্রিক্স আর দেয়ার, সাম কি বলবো ওয়ার অ্যান্ড টিয়ার লাগছে, ছিঁড়ে যাচ্ছে চলে যাচ্ছে। তাহলে কী হবে? আলটিমেটলি ওর জিনিসটা খারাপ হয়ে যাবে। সে কি করবে? সে তার when to avoid these things, he will change his shape. সে কি চাইবে? যে to cover up all the tear part, right? Similarly, whenever RBC goes in the narrow capillaries, the coronary capillaries is very small, heart, kidney te. So these are narrow capillaries are there, narrow channels are there, narrow blood vessels are there. There must be need some oxygen also. So must be RBC must be there. The RBC contains the hemoglobin,
And hemoglobin contains heme and globin. In the heme there is a protoporphyrin and iron, and iron binds the oxygen. Simple. So if must be passed to the RBC, then he will go in the narrow. In the narrow part, if some tearing part is there, tear যদি ছিটতে থাকে, then this will transform into a globular part. তাহলে কি হয়ে যাবে? Shape of damage, shapeটা চেঞ্জ হয়ে যাবে. What is the shape of RBC? Normal shape? Biconcave. This is not sphere. The spherical shape is there. That means spherocytes will be there, and that may transform into the one disease is called hereditary spherocytosis or hereditary elliptocytosis. I am coming if time permits. Now these cytoskeletal proteins are role to এই তুই কোথায় যাচ্ছিস চলে এদিকে, এই তুই কোথায় যাচ্ছিস চলে এদিকে, they are pulling to avoid the tearing, and so the shape cannot be changed. Normally আমার তো সবারই, কিন্তু if anybody has some protein problems, genetic problem, gene problem for the ankyrin, spectin, 4.2, তাই তো 4.2 band 3, 4.1 protein, 4.2 protein, glycophorin A, glycophorin C, all proteins are very important. There are lots of protein during the erythropoiesis. Some functional, some are non-functional, but remember always 3 to 4, 5 proteins, that is important. One is pectin, another is actin. Actin also very important, it is intercytosolic. I am saying that this pectin is like that, right? কে পড়েছি pectin structure? Pectin like that, এরকম থাকে, dimer. Basically is a form of tetramer. এর এন্ডে এখানে হেড, এখানে হেড, আবার এখানে হেড, এখানে হেড, and they are forming like that again head. So this is a tetramer form is the present, but in the tail form it is connected with a protein that is actin. This is called actin, actin myosin, say actin. Okay, so these things are very much important. Now then you see that pectin is not connected to the membrane. এখনো কানেকশন আছে মেমব্রেনের সঙ্গে? কোনো কানেকশন নেই, আমি কানেকশন করিনি. So directly there is no connection with the cell membrane with the pectin, but it is very much important to do something to connect the membrane, otherwise ও কি করে টানবে? তার মানে আমি কি যেটা বলতে চাইছি, whenever your RBC is passing through the narrow tunnels and narrow capillaries, then there must be some internal environment and internal structure to protect, to prevent the tear, wear of this ঘাগড়া. ওটা হচ্ছে মেমব্রেনটা যেটা পরে ছুটছিল, right? So these things are happening due to the connections of proteins. Pectin is connected through the membrane with the two proteins mainly. Number one, ankyrin. Number two, band 3. So band 3 or 4.2, মানে এটা আলাদা প্রোটিন, 4.2 দিয়েও হতে পারে, that may be 4.2টাই বল, and ankyrin. Okay, so 4.2 protein and ankyrin connect the pectin with the key RBC membrane, right? তাহলে আমার এটা কানেকশন হয়ে গেল, এইদিকেও তাই কানেকশন হচ্ছে. Some anion exchanger protein are very important for RBC membrane, that is called band 3. আলাদা করে একটা band 3 করলাম. Suppose this is a band 3. This is a protein, this is a band 3 protein. Band 3 protein also called anion exchanger. Why it is called anion exchanger? Two types of anions are exchanging. One is going outside of the cell, one is coming inside the cell. One is bicarbonate, one is chloride. Now my question is, bicarbonate বেরোবে না ঢুকবে? বাইকার্বনেট বেরোবে না ঢুকবে? বাইকার্বনেট এলো কোত্থেকে? বাইকার্বনেট আয়ন, এটাই তো নাকি? সো দিস আয়ন বেরোবে না ঢুকবে? কে 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 বলছি যে বেরোবে? বলছে আর বেরোবে কেন? আরবিসির মধ্যে আমার এখানে
মেটাবলিজম হবে, তাই তো, গ্লাইকোলাইসিস হবে, কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরোবে, ভেতরে জল আছে, then this will come it is connected with the key CO2 plus O2 is a H2CO3 and H2 is a dissociate into H plus and HCO3 minus. Now this must be out of what? In exchange of chloride. That chloride is come out, that is called chloride shift. That is called chloride shift. মুখস্থ রাখা কোনো দরকারই নেই। Simple, this band will bicarbonate বের করবে and chloride কে ঢোকাবে। This is called chloride shift. This is the importance of our cells, our membrane, because this is importance is bicarbonate and this H plus ion is important for further carbon dioxide release. Carbon dioxide release coming into the lungs, then alveolar, then it is to the exhale out. So that is another part. So anyway, these membranes are very much important to protect our any tear of any cell membrane, to maintain the shape of the RBC when it passes through the narrow capillaries. Simple. That's why this is called cyto. Cyto means cytosolic, cytoskeletal protein. This is not simple protein. This is a cytoskeletal protein having some transmembrane protein. Suppose this is called glycophorin C. Glycophorin C এর function কি? Glycophorin C or A or C? Key functions? Glycophorin C, glycophorin means some glucose moiety are present in outside, and this prevents to connection between the RBC to RBC. RBC যাতে লেগে না যায় সেটাকে প্রিভেন্ট করে glycophorin A and C. Okay, so this is called glycophorin A C. তাহলে কি কি প্রোটিন আমরা জানলাম? স্পেকটিন জানলাম, অ্যাঙ্কাইরিন জানলাম, ব্যান্ড 3 জানলাম, 4.1 প্রোটিন, 4.2 প্রোটিন, অ্যাক্টিন as well as কি গ্লাইকোফোরিন A and C, তাই তো? এই লাস্ট বেঞ্চ ব্লু, বল কি কি প্রোটিন বললাম? ওই যে তোর তো পাশে গোপে হাত বোলাচ্ছে, বল। বল বল, সময় নষ্ট করছিস কেন? পারবি কি পারবি না? কেন পারবি না? You are in the class and you are listening nothing. So why you are in the class? সামনে বেঞ্চে চলে আয়, এখানে এসে বস। Sit here. So these proteins are very much important for your viva as well as in your clinical aspect, because if you don't know anything about the protein, you can't diagnose the hereditary spherocytosis never again. In my lifetime, I have diagnosed only one case of hereditary spherocytosis. That is a beautiful case. My presentations, the presentation was only jaundice. Patient was এইখানে first bench. So his age was around 4 months, 5 months exactly, below the 6 month, and then it comes only the jaundice. I thought this is a viral hepatitis. I tested, all came at negative, but after the USG doing, got some gallstone. Gallstone in the presence of, in the age of 4 months, is a very much characteristic to see the CBC report carefully. When I do the CBC reports, then it came that MCHC level, MCHC mean hemoglobin corpuscular concentration, MCHC, mean corpuscular hemoglobin concentrations was around 70%. That is normal level is 33%. That is the characteristic finding of the hereditary spherocytosis. Right? Then only I go for the genetics testing, and that came across this is a protein defect, most common protein causing mutation, causing the hereditary spherocytosis. কে বলবি? Of this protein, which is the most common protein causing the hereditary spherocytosis? Nam. No. Spectin is given, probably given in your book. I don't know. There is an old version. Recently, it is discovered that
It certainly does not mean there's a 1 to 2 months. It's around 2 to 3 years. It given that the anchoring, number 1, mutations causing the hereditary spherocytosis. Remember that. And then only the spectin. Spectin আবার একটা alpha. এই স্পেকটিনে যেটা আনছি এটা আলফা হেলিক্স, আলফা ব্যান্ড or alpha part and beta part আছে। আমি ডিটেলসে যাই, I'm not going details about, it's not so much important clinically, but still hereditary spherocytosis is varieties are there, where 5 varieties are there, that is hereditary spherocytosis 1, hereditary spherocytosis 2, 3, 4 and 5. 1 for the ankyring mutations, mutation of ankyring, okay. Number 2 is a defect of mutation of beta of what? Beta of spectin, and 3 is a mutation of alpha of the spectin. Number 4 is a 4.2 and number 5 is a band 3. বোঝা যাচ্ছে? This protein, any protein mutation can cause hereditary spherocytosis, but remember the degree of spherocytosis, and সেই বাচ্চাটা basically মারাই গেছে in fact, কারণ ওর ছিল যেটা সেটা হচ্ছে mutation of ankyring and he died within the 8 months. We can't save the child because lots of hemolysis are there, lots of history of blood transfusions, jaundice, everything is there, then sepsis come, then pneumococcal pneumonia and death. So anyway, so these things sorts of, this is a spherocytes formation is occurring. কারণ যদি আমার এই অ্যাঙ্কারিংটার প্রবলেম হয় তাহলে ওই যে ঘাগড়া পরে মেয়েটি ছুটছিল মানে আরবিসি, তার আর ছেঁড়া থেকে আর বাদ দিতে পারবে না, স্প্রিং এর মতো কাজ করে, স্প্রিং। আরবিসি যখন ছোটে, দিস acts like spring, এই তুই যাবি না, চলে এদিকে, এই তুই এদিকে যাবি না, চলে এদিকে, so their membrane is intact. Now if anchoring is not present, ছিঁড়ে গেল এখানে, তারপরে কি হবে? This coming as a bleb, so RBC surface will be like bleb structure, and then ultimately it forms into the spherical structure. That is why it is called spherocytes, and that is why it is called hereditary spherocytosis. Right? Finish. So in this take home message is that for diagnosis of hereditary spherocytosis, RBC indices like MCHC is important. It is the only disease, it is the only parameter you can blindly, without seeing any other genetic reports, you can say the patients may suffer from hereditary spherocytosis if it is more than 33%. That's not like that they are 35% which I'm going, no, not like that. If it is 33% normal and it is happening at 60%, 70%, that's definitely the patient having hereditary spherocytosis. And that's why the presentations of any kids patients with gallbladder stone, jaundice, always you have to think about the hemolytic anemia. Whether it is the stone or any the jaundice, bilirubin high is hemolysis এর জন্য হচ্ছে না তো? If hemolysis is there, that means কি? হিমটা ভাঙবে, হিম ভেঙে কি হবে? biliverdin হবে, then biliverdin is ultimately bilirubin হবে, and that causing the jaundice. And if it is persistently, and then it is causing the gallstone formations. And so any patients, you can check in the intensive also, patient is asking for the gallbladder. So always think about the hemolytic part, of the hemolytic anemia part. That may be thalassemia, that may be sickle cell anemia, that may be hereditary spherocytosis, that may be hereditary elliptocytosis. Remember in this point, that is the elliptocytosis mostly occur in the 4.1 protein mutation and 4.2 mutations. 4.1 protein mutation and 4.2 mutations, and very least is the band 3. And band 3 is as an anion exchanger for the bicarbonate and chloride, and that is called the chloride shift. That is the end of the RBC membrane. Any confusion of anyone? So read very carefully, those are not very accustomed, and with these classes, that's why I'm giving your homework. If you go through it, at least one book is term, and rest of is my functions. The spectin is come as a dimer, as a tetramer, and then is connected to the actin, and then connected to the ankyrin,
and then 4.2 protein to the RBC membrane. So this RBC membrane is not only important for your theoretical part, it is also important for your clinical aspect. Because patients may present with some RBC problem, genetic problem, hereditary spherocytosis, hereditary elliptocytosis that may present, though very rare, not so much common. I came across only one patient in my 15 years practice in pediatrics, but still, it may be careful if any kids or any children is coming at the age of less than 10 years having the gallstone. Anything stone, you have to suspect whether we are not dealing with any hemolytic anemia or not. If anything hemolytic anemia we are suspecting, then also go for our complete blood count as well as our HPLC. আগের দিন টার্মটা বলেছিলাম, HPLC means high performance liquid chromatography. That is one type of electrophoresis to see the different types of hemoglobin in the separated way. Right? Now, hemoglobin এর কতদূর পড়েছিলাম বল? হ্যাঁ? হ্যাঁ, কি ছিল? ওকে, ভেরি গুড, চলো আসছি। So glycophorin A, glycophorin C, band 3, 4.21 protein, 4.2 protein, ankyrin, spectin, actin, always keep your mind. It is very much important for your viva as well as for your theoretical part also, because something it is given that is describe the RBC membrane, describe the RBC membrane protein, why spherocytosis is occur, why spherocytes are seen. All our explanation is same. You have to draw a RBC, you have to draw some schematic of proteins, some different color you can use if time permits, otherwise at least you level that. Because আমি যখন খাতা দেখি, আমি ছবিটাই দেখে তোকে নাম্বার দিয়ে দেবো। If you see that spectin is present with connected with ankyrin and then the 4.2 protein or band 3 protein and it's connected, then it is absolutely if পাঁচে থাকে পাঁচে পাঁচই দেবো। I will give. Because I know ভিতরে অনেক কিছু থাকতে পারে, but that is not my concern. My concern is that your knowledge, whether it is perfection is knowledge is not. এবার তুই স্পেকটিংটা আগলি হয়তো লম্বা মতো। স্পেকটিং is basically is a band like structure, is a helical structure like alpha and beta part is there. So spectin must be like that, not like that. Spectin is coming is not is a transmembrane protein like your band 3. Glycophorin. These are the transmembrane proteins. So band 3 protein and glycophorin is a transmembrane protein. Band 3 is mainly for the anion exchanger, for the bicarbonate and the chloride, and that is the importance for your chloride shift. And chloride shift oftenly acts in viva. Very rarely I am seeing that the last 3 to 5 years chloride shift is not giving in the theoretical purpose, but it is old examiners and very aged examiners can ask you the chloride shift. So before the chloride shift, you have to you enter into the RBC, you have to enter into the RBC metabolism, you will enter into the carbon dioxide with water, H2CO3, H plus and HCO3 minus, and then band 3 protein is out and chloride is, that is called the chloride shift. Finish. Honors mark. Okay. So now the question is that another homework was that is cooperative hemoglobin. Cooperative hemoglobin is very easy. কে পড়েছিস? পড়েছিস বল। শোন কি বলছো? কে কে টেট্রামার hemoglobin, yes, okay. এটাকে কোঅপারেটিভ বলে? হ্যাঁ, কোঅপারেটিভ মানেটা কি কি বল? এই কথাটা থাকতে হবে খাতায়, এই কথাটা খাতাতে থাকতে হবে। দ্যাট উইল আমি খুঁজবো, এইটাই আমি ওটাই খুঁজবো। তুই বাকি কি গল্প লিখেছিস আমি বলবো না। খাতা কিন্তু এভাবেই দেখা হয়, তাতে 80 পেতে পারিস, তাতে 8 পেতে পারিস। তো দাদাদের অবস্থা খারাপ, তোদের সিনিয়র অবস্থা কিন্তু খারাপ, বেশ খারাপ। মোটামুটি আমি আমার যা অ্যাসেসমেন্ট, অ্যাবভ 50 স্টুডেন্টস উইল ফেল দিস ইয়ার। আমি এক্সামিনার, খাতা দেখবো আমি, এক্সাম নেবো আমি তো জানি। সো ফ্রম নাও কিচ্ছু না, আমি চাই তোরা 50% মার্কস পা।
আমি নিজেই 62 ফিজিওলজিতে পেয়েছিলাম, কি এসে গেছে? আমাকে 80 দরকার নেই, বাট ইউ হ্যাভ টু ক্রস 50 উইদাউট any unfair practice. Okay, sit down. So cooperative activity or cooperative binding, what is the term? Is a cooperative. Co means co. Operative binding of, you can say cooperative oxygen binding to hemoglobin, right? Hemoglobin structure কে বুঝতে গেলে একটা স্কোয়ার করে দিবি আগে। স্কোয়ারটা কি জিনিস আঁকলাম? দুটো আলফা দুটো বিটা। আমার কি আছে? 4 পলিপেপটাইডস আছে, গ্লোবিন পার্ট আছে, আমি গ্লোবিনটা আগে আঁকলাম, হিম এখন আঁকিনি, রাইট? তারপরে তো এখানে আয়রন 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 আয়রন, রাইট? এই আয়রনটা 4টে এন এর সঙ্গে যুক্ত থাকে, এন অফ পাইরল রিং সবগুলো, এন এন এন, কিন্তু আমার 6টার সঙ্গে কানেকশন দরকার, 6 কানেকশন দরকার আমার আয়রনের। সো দিস কানেকশনস, 5th কানেকশন উইল বি উইথ দ্য গ্লোবিন পার্ট। মনে কর এইটার সঙ্গে একটা গ্লোবিন পার্ট, আলফা বা বিটা বা আলফা 1, and then the 6th one is free. Is it free normally? No. It is a deoxygenated state, that means T state. আগের দিন বলছিলাম, T state means taut, stress. Hemoglobin at stress means hemoglobin oxygen নেই. There is no hemoglobin oxygen in the inside the hemoglobin, right? So this 6th part will be connected to the O2, that is O and O, দুটো মলিকুল আসবে, এখানেও তাই আসবে, এখানেও তাই আসবে, এখানেও তাই আসবে, right? Now normally in the hemoglobin, globin is connected, or you can say 2,3-DPG is connected to the beta part of the globin. তাহলে 2,3-DPG এটা হচ্ছে মেন কালপিটটা। 2,3-DPG means 2,3-diphosphoglycerate কোত্থেকে এলো? Where did it come from? You can questions me, স্যার কোত্থেকে এলো আরবিসিতে? From the glycolysis. Probably your biochemistry এখনো তাদের স্টার্ট হয়নি, then it will be very much easy for you that why what is the 2,3-DPG. So glycolysisটা একটু পড়ে নিস, লাগবে। So 2,3-DPG is connected to the beta, and remember always outside globin is alpha, outside globin is alpha type of polypeptide, and inner side is a beta. তাহলে if it is inner, that means heme group is inner, heme group is in inner. তাহলে এখানকার যে আমি মনে করি এটা আমি ধরছি আলফা, এটাকে আলফা, এটাকে বিটা, এটাকে বিটা, এইটাকে বাইরের দিকে ধরছি আর এটা ভেতর দিকে আছে। তাহলে এইখানে যে হিমটা আছে আয়রনের, এখানে কিন্তু ফেরাস স্টেট, অলওয়েজ রিমেম্বার ইজ ইন ফেরাস স্টেট, নট ইন ফেরিক স্টেট। ফেরিক স্টেটে অক্সিজেন নেবে না, আগের দিন বলেছি না, মেথ হিমোগ্লোবিন বলে এটাকে। সো দিস ইজ টক্সিক। সো আলফা ইজ আউটার and it is open for the heme. তাহলে অক্সিজেন তো এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে কাকে ধরবে? আলফাকে ধরবে আগে না বিটাকে আগে ধরবে? আলফাকে ধরবে। 2,3-DPG কানেক্টেড আছে এখানে 2 বিটার সঙ্গে। 2,3-DPG হচ্ছে এমন একটা জিনিস, সে অক্সিজেন বাইন্ড করতে দেবে না, বাইন্ড করতে দেবে না। তাহলে বাইন্ড করছে কি করে? That is the questions that depends upon the partial pressure of oxygen. তাহলে বুঝতে পারছিস কতগুলো পার্ট আসছে এবারে? পার্শিয়াল প্রেসার অফ অক্সিজেনের কথা এলাম, ঢুকলাম, কটা কটা বাজে রে? সো দিস অক্সিজেন ইজ ওপেন, মানে হিম ইজ ওপেন। তাহলে একটা অক্সিজেন বাইন্ড করলো, সাপোজ যেই বাইন্ড করলো, নাও দ্য সেকেন্ড পয়েন্ট ইজ দ্যাট, তাহলে এখানে কি কি পয়েন্ট বললাম? ওয়ান পয়েন্ট ইজ দ্যাট দ্য আলফা globin is outside of the hemoglobin structure and beta globin is inside the hemoglobin structure, and alpha and beta, those are connected to some salt bridges, that is non-covalent bond,
দ্যাট ইজ নন কোভ্যালেন্ট বন্ডিং। এদের মধ্যে যে বন্ডিং গুলো আছে, দিজ আর দ্য নন কোভ্যালেন্ট সল্ট ব্রিজেস। নাও আফটার দ্য কম্বাইনিং, যেটা ও বললো যে একটা অক্সিজেন মারার সঙ্গে সঙ্গে আবার অক্সিজেন নেওয়ার ক্ষমতা বেড়ে যায়, কেন? Because these, after the binding of, suppose this iron binding oxygen happens, then their salt bridges between these alpha and beta breaks. যেই এগুলো ব্রেক করছে, they are becoming exposed for the another oxygen connection. তাহলে যেই এটা হলো conformational changes, এই কথাটা চাই আমার। So conformational changes in hemoglobin structure, or you can say rather between the alpha and beta connection of salt bridges or non-covalent bonding, right? So these conformational changes causing the expose of the hidden heme group change হয়ে গেল, এবং এই চেঞ্জ করতে গেলে কত কিছু জানার আছে। 15 ডিগ্রি মুভ করে হিমোগ্লোবিনটা, 15 ডিগ্রি মুভ করে। সো 15 ডিগ্রি যেই মুভ করলো ওপেন হচ্ছে, and then after opening another oxygen is coming, another oxygen যে এলো, then again conformational changes, again salt bridge breaking between the globin strands, and then again এখানে আবার অক্সিজেন আসছে, এখানে। সো in this way this is called cooperative binding. একটার লাগছে তার জন্য আর একটা লাগছে। In these cases this is basically what is happening, it is happening in the tissue level. টিস্যুতে আমাদের কি চাই, কি তোরা হ্যাঁ করলি যে টিস্যু লেভেল এটা কি হচ্ছে? অক্সিজেন কি টিস্যু লেভেল থাকে? টিস্যুতে অক্সিজেন দিতে হয়, তাহলে কোথায় থাকে? লাংসে আগে লাংসে partial pressure of O2 is very high. Partial pressure of O2 is very high. At this high level 2-3 dpg চলে যাবে। If 2-3 dpg gone, so there is no problem of any oxygen binding, right? So in the lungs they are taking oxygen like this, that is loading হলো, লোডিং করার উদ্দেশ্য কি? কোথাও একটা ট্রাক নিয়ে যাচ্ছে, একটা টিভি ফ্রিজ লোডিং হলো মানে কোথাও একটা আনলোডিং হবে, তো দিস উইল আনলোড ইনটু দ্য রিকোয়ার্ড টিস্যু, রাইট? Whenever you are jogging, wherever you are exercising, then your oxygen requirement are there, aerobic exercises. So this will increase the percentage of oxygen binding, and then it goes to the tissue for the release. এখানে গিয়ে রিলিজ করলো কেন? That is a question. এখানে গিয়ে রিলিজ করলো কারণ partial pressure of oxygen is low. In the low oxygen pressure, there is less affinity for the oxygen of hemoglobin, and so if it is less oxygen affinity, then it goes release নে তুই নিয়ে নে, এবার নিয়ে নে অক্সিজেন নিয়ে নে, মানে আনলোডিং। So loading, use of cooperative activity, unloading also use of cooperative activity. Why? এইবারেতে একটা করে অক্সিজেন ছাড়ছে, বেরিয়ে যাচ্ছে অক্সিজেন, হ্যাঁ, যেই ছাড়ছে ওই 15 ডিগ্রি ঘুরেছিল, আবার আসছে বিউটিফুল মেকানিজম, আবার একটা অক্সিজেন চলে গেল, ঘুরে গেল, আবার একটা অক্সিজেন চলে গেল, ঘুরে গেল, আবার একটা অক্সিজেন ছিল, যেমন রেস্টিং অবস্থা ছিল সেই অবস্থায় চলে এলো। বোঝা যাচ্ছে? টিস্যুতে আবার আমার মেটাবলিজম হয়েছে, গ্লাইকোলাইসিস হয়েছে, 2-3 ডিপিজি আছে, আবার 2-3 ডিপিজি গুলো বিটা গ্লোবিন চেনে চলে এলো, যে আমি আর অক্সিজেন এখান থেকে নেব না। কিন্তু আমি তো কিছু তো নেব, কি নেব? কার্বন ডাইঅক্সাইড নেব। কার্বন ডাইঅক্সাইড বাইন্ডস উইথ আয়রন? নো, globin, mainly beta. Okay, so in this way you have to think. Carbon dioxide passes into our bloods in the 3 forms. Number 1 is dissolved form, and the bound form, and the others is the bicarbonate form. You can say that carbaminohemoglobin form. In this way carbon dioxide goes to the lungs and then exhale out, right? So oxygen is very much important for our day to day life, and that is importance of আমরা যে এখন নিঃশ্বাস নিচ্ছি, এগোচ্ছি, এত বিন্দাস আছি, এখানে প্রচুর অক্সিজেন আছে, লাংসের মধ্যে অক্সিজেন আছে, আরবিসি ইজ টেকিং অক্সিজেন, ওকে, আরবিসি টেকিং অক্সিজেন,
but your cells, not only for your exercising, all the cells need oxygen for the glycolysis and ATP synthesis, right? Energy চাই আমার. That may be any cell, that brain cell, etc. Any cell. So there must be some oxygen release. And সেটা কে করবে? RBC করবে. কিভাবে যাবে? RBC শেপ যেহেতু এরকম, সে গিয়ে ওকে হিমোগ্লোবিন দিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসছে. So hemoglobin structure is basically is a 2 alpha 2 beta normally. This is HbA form. আগের দিন বলেছিলাম না টাইপস গুলো, hemoglobin A, hemoglobin A2, hemoglobin F, right? So in this way it is called cooperative oxygen binding. বোঝা গেছে কোঅপারেটিভটা? তাহলে এখানে আমার দু তিনটে টার্ম লাগবে। এক হচ্ছে আমার লাগবে যে কনফর্মেশনাল চেঞ্জ আফটার দ্য বাইন্ডিং অফ ওয়ান অক্সিজেন মলিকিউল। এটা আমি খুঁজবো খাতাতে কোথায় আছে, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু, 2,3 DBG concept is connected to the normally in the low pressure, and also mention of the partial pressure of oxygen. Whenever in the lungs, this is the partial pressure of oxygen is very high. আমাদের লাংসে প্রচুর অক্সিজেন আছে, so they are taking the oxygen, that is loading of hemoglobin, and then it pass through different capillaries and different tissues to release, to unload the oxygen. Unloading and loading both are effect of cooperative activity. এমন নয়, এটা অনেকের ভুল হয় যে হয়তো শুধু লোডিং এর ক্ষেত্রে কোঅপারেটিভ বাইন্ডিং হচ্ছে। নো, during the unloading also there is a release of oxygen into different tissues. That cooperation or cooperative activity is essential. That's why the regain its shape and regain its solve bridges. Solve bridges, another term must be there. Solve bridges are non-covalent bonding between the alpha and beta, between the globin chains. Okay, alpha globin chains for chromosome number 16 gene, and beta for the 11. তাই তো? একবার দেখিস তো, এই নাম্বারটা আমার মনে থাকে না আমার। So cooperative binding is very important for your short note also. Explain why আছে, and from here you can go for the oxygen hemoglobin dissociation curve. It is your homework now. It is your homework. Oxygen hemoglobin dissociation curve. This is your homework. Okay, it is just will be described in the respiratory chapter also, but it is also essential for know. Now you can understand after knowing the 2,3 DPG, pH level, carbon dioxide, and the loading, unloading. Then you can understand the oxygen hemoglobin dissociation curve. Go through this, and then I will explain if need. Now, I am coming into the hemoglobin proper. Before that, I am coming with a clinical scenario, right? Number one, a patient having 8 months of age with history of consanguineous marriage. এটার মানে কি বল? Relative marriage. Okay, presented with number one, fever. Number two, pallor. Number three, jaundice. Number four, hepatosplenomegaly, liver বড়, spleen বড়। হ্যাঁ হয়েছে? Then it will come with a history of blood transfusion. তাহলে একটা পেশেন্ট আছে, তার 8 months of age, presented with fever, pallor, jaundice, hepatosplenomegaly, তারপরে liver enlargement, spleen enlargement, and then history of blood transfusion. Any patient, any child having some blood transfusion history, always be very careful, especially after the 6 months of age. Now, before going to this topic, just visualize your patient given in your board, right? 8 months একটা বেবি, সে প্যালোর নিয়ে এসছে, তাহলে ফ্যাকাসে, জন্ডিস, বুটো, লিভার, স্প্লিন অনেক বড়, ফিভার আছে, as well as history of blood transfusion is there. Now, hemoglobin A, hemoglobin A2, and hemoglobin F. What do you mean by hemoglobin F? Fetal hemoglobin. It's composed of alpha 2, gamma 2, right? Alpha 2, gamma 2. এর একটা ফিচার আছে, এটা খুব ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার হচ্ছে,
It does not depend on partial pressure of oxygen in any place. আনলোডিং এর সময় তো ওর অক্সিজেন পার্সিয়াল প্রেশার লাগবে না, আবার যখন আনলোডিং করছে তখনও লাগবে না। Why need unloading? Because fetal hemoglobin means maternal blood, মায়ের blood, placenta, then fetus, right? এটাকে কে ক্যারি করছে? HbF। ম্যাটারনাল ব্লাড থেকে অক্সিজেন নিল, irrespective of the partial pressure of O2, means it has high affinity for oxygen. It has very high affinity for oxygen, irrespective of any partial pressure of O2. But others are dependent. আগেই বললাম যে আলফা টু বিটা, বিটা টু মানে কি আমাদের HB এটা মানে আমার তোর আছে এখন, এটাও আছে অল্প, মেনলি আমার 97% 98% মোটামুটি এটা আছে। 1.5 to 2% কি 2.5% কি 2% is HB2 আর HB is a negligible less than 1%, right? In case of now. But up to the 6th month of age, it is present in high amount. So, before diagnosis or before doing any HPLC, 6 months before, অনেকে আমি দেখছি এখন টাকা দিয়ে ব্যাঙ্গালোর থেকে পড়েছে, এমডি করেছে, এমডি পেড করেছে, বাট হি ইজ গিভিং ইন 4 months, সাসপেক্টিং ইজ রাইট, 4 monthও HPLC করছে, নেগেটিভ আসছে, বলছে না এটা থ্যালাসেমিয়া নয়। So it is a dictum, it is a protocol, যে do HPLC after the 6th month of age, not before that. In your relative also, if anyone you suspect that patient may history of repeated blood transfusion, repeated pallor, always you think that one we have to do for the HPLC, not for the thalassemia only. It is for the thalassemia trait, it's for the sickle cell, everything is present in the HPLC, right? So HbF is highly characteristic of high affinity of oxygen. It does not depend upon the partial pressure of oxygen. This is the most important and number one characteristic of alpha 2 and gamma 2. So there is no this. এখানে যে ছাড়বেও ওর জন্য ওর কোনো প্রেসারের দরকার নেই, ও ছেড়ে দেবে। কারণ কি না ফিটাসের দরকার আছে, গিভিং ফিটাসের অক্সিজেন দরকার আছে। সো ইজ আনলোডিং, লোডিং, ক্যারি, আনলোডিং থ্রু দ্য HbF. HbA is a normal, is a mostly present, is a alpha 2 beta 2. This is basically alpha 2 and beta 2, and this is alpha 2 and delta 2, right? Now, so in this patient always the 8 month হয়ে গেছে, পেশেন্টের প্যালোর আছে, ফিভার আছে, জন্ডিস আছে, গলস্টোন নেই, দেন অনলি গলস্টোন থাকতেও পারে, ইনফ্যাক্ট আমি দিইনি, লিভার এনলার্জমেন্ট, হিস্ট্রি অফ ব্লাড ট্রান্সফিউশন আছে। হিস্ট্রি অফ ব্লাড ট্রান্সফিউশন ইজ এ এনাফ ইম্পর্টেন্ট হিস্ট্রি ফর ডু এ HPLC ফর দিস patient. But before you have to take any history of any recent blood transfusion, কারণ যদি রিসেন্ট ট্রান্সফিউশন করে থাকে তাহলে অল্টার্ড রিপোর্ট আসবে। নাম্বার 1, আয়রন ইনটেক ফর লাস্ট 15 days to 1 month। আয়রন ইন, অনেক আছে না যে আমার তো রক্ত কম হচ্ছে আয়রন খায়, বা গ্রামের ডাক্তারবাবুরা কোয়াক হাতুড়ে ডাক্তারবাবুরা, ইনফ্যাক্ট যারা তোরা প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ থেকে যারা পাস করছিস তারাও একটা করে, যেই প্যালোতে এটা দিলি একটা আয়রন দিয়ে, আমি পাচ্ছি এরকম টুসে দিল, 3 মাস আয়রন খাচ্ছি না, আসলে ভালো হচ্ছে না, জ্বর, দেন দে কাম টু আস, আওয়ার ফিজ ইজ হাই। তো ওরা ফিজ নিচ্ছে এখন 100 টাকা 200 টাকা, যারা বেরিয়েছে, তাহলে সে আর জীবনে আর যাবে? আর জীবনে যাবে না। নাও আই এম ফিলিং দ্যাট হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, এত বড় লিভার, এত বড় স্প্রিং, হি ইজ গিভিং আয়রন অ্যান্ড আয়রন অ্যান্ড আয়রন, আয়রন দিচ্ছে আর ভিটামিন দিচ্ছে। So there is no sense, they didn't do any classes for all throughout the MBBS class. That's why it is happening, and it will happen. It will happen if you are not sincere. So that's my concern. So anyway, this patient will go for the HPLC. So whenever we go for the HPLC, not only HPLC, we for the LFT test, we for the CBC test, everything is important, because we have to see the MCV, MCH, everything will come out. So HPLC is very important here to detect if patient is suffering from any thalassemia type. Now the question is that what are the types of thalassemia? Thalassemia mainly alpha thalassemia, that may be beta thalassemia. Or you can say that what are the types of hemoglobinopathies? Pathy means একটা রোগ, disease. তো hemoglobinopathy থাকলে 3টে জিনিস আমার মাথায় রাখতে হবে। One is alpha thalassemia, another is beta thalassemia, another is a sickle cell anemia. তাহলে alpha thal, beta thalassemia
অ্যান্ড কি বললাম একটা সিকেল সেল অ্যানিমিয়া। এই যে থ্যালাসেমিয়া, থ্যালাসা থেকে এসছে। থ্যালাসা ইজ এ গ্রিক ওয়ার্ড অ্যান্ড থ্যালাসা মিন সি। সো মেনলি থ্যালাসেমিয়া ইজ সিন in Mediterranean Sea. So that's why term is called the thalassemia. Thalassa means in the Greek word, it is called sea, sumudro. Okay, so anyway, this alpha thalassemia, if you detect that alpha thalassemia, it is not very uncommon. আমাদের মধ্যেও কেউ কেউ হয়তো আছে, কারণ that may be silent carrier, that may be thalassemia trait, এইটুকু পর্যন্ত আমাদের সিমটম আসবে না। But if then again third type is a HbH disease, and then hydrops fetalis. Hydrops fetalis is very important term that will be discussed in the blood grouping, RH typing, but written the term only, hydrops fetalis, and that is basically born with a death baby without any formation of parts. So alpha thal is characteristic as this is a silent carrier. কে আছে আমাদের মধ্যে আমরা কেউ এখনো জানি না। নাম্বার 1, নাম্বার 2 ইজ এ আলফা থ্যাল ট্রেট, এটাও তাই। অ্যান্ড দেন নাম্বার 3 ইজ এ HbH ডিজিজ, অ্যান্ড নাম্বার 4 ইট ইজ কি বললাম হাইড্রপস ফিটালিস, ফিটাস থেকে এসছে ফিটালিস। সো 4 টাইপস অফ আলফা আর দেয়ার। সো আই এম রিটিং, যদি এগুলো খুব বেশি মনে নাও রাখতে পারিস, জাস্ট কনসেপ্ট আমি জানাতে চাইছি যে আলফা যে গ্লোবিন চেইনস আছে, দ্যাট ইজ depicted or confirmed or formed by the 4 globin chains gene. 4 copies of আলফাটা যখন হচ্ছে তখন আলফার জন্য ওদের আলফা গ্লোবিন 4 copies of chain হচ্ছে, 4 copies of gene, জিনটা লাগছে 4। এইবারে হচ্ছে যে সাইলেন্ট আছে, যে সাইলেন্ট ক্যারিয়ার, তার অনলি 1 জিনটা ড্যামেজ হচ্ছে। যার থ্যালাসেমিয়া ট্রেট আছে তার 2টো জিন ড্যামেজ হচ্ছে, যার HbH হচ্ছে তার 3টে জিন ড্যামেজ হচ্ছে, আর যার হাইড্রপস ফিটালিস হচ্ছে তার 4টে জিনই চলে যাচ্ছে। and this alpha gene is present in the chromosome number 16. Any protein, globin is a protein, is an amino acid structure. So these proteins are mainly from the some transcription, translation হয়েছে, so some gene was there, so genetic number is there, that is a 16 for the alpha. একবার দেখে নিবি, হয় এটা 16 হলো এটা 11, probably beta is 11 and alpha is 16, হ্যাঁ তাই তো? ঠিক বলেছি? বাহ, দারুণ মেমোরি আছে। চলো, so it is alpha globin genes are 4 copies. One change, salient character, আমার থাকতে পারে, তোর থাকতে পারে, কেউ জানে না, there is no symptom at all. Number 2 also, alpha thal trait, normally কোনো কিছু থাকে না, but HbS may present is a recurrent pallor, বারবার হচ্ছে, একটু স্প্লিনটা বড়, but there is no something, no history of any blood transfusion, right? So my patient is going away because this hydrous fetalis may cause, but hydrous fetalis is a specific term before বাড়তেই hydrous fetalis হয়ে যাবে, মানে সে বাঁচবে না, he is not is live baby আসবে না, is a basically death baby will come. Okay, so this is a hydrops fetalis, মানে ফিটাসটা পুরো জলে ভরে গেছে। And what is these things? It happens mainly for this gene as well as RH incompatibility. So this is a term when will be discussed in the blood grouping. ঠিক আছে, আমি পড়াবো। So hydrous fetalis for only the 4 genes চলে গেছে, right? In this scenario, beta thal also, remember alpha যেমন ছিল 2টো জিন, মানে 4 alpha যেমন 4 copies ছিল, beta has 2 copies of gene, right? Now যখনই এই আলফাটা 2 কপি যখন একটা যাচ্ছে, তখন হচ্ছে বিটা থ্যালাসেমিয়া মাইনর অর ট্রেট, অ্যান্ড তখন দুটোই চলে যাচ্ছে, যেটার জন্য এই পেশেন্টটা এসছে, সেটা কি না বিটা থ্যাল মেজর। বিটা থ্যাল মেজরেই আমার ব্লাড ট্রান্সফিউশন হিস্ট্রি, জন্ডিস, প্যালোর, 8 মাসের বাচ্চা, ফেলিয়ার টু থ্রাইভ, গ্রোথ হয়নি, দ্যাট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট ফ্রম দ্য হিস্ট্রি। So alpha 4 copies of gene, beta 2 copies of gene, right? Beta for the 11 chromosome number, alpha for the 16 chromosome number. And then if beta is one gene, এটা গেল, one gene
চলে গেছে, আর এটাতে দুটো জিনিস চলে গেছে। আমার দুটো কপি আছে, 2 copies are there. Alpha was 4 copies are there. So that is the 4 types. That is the 2 types of the alpha of the beta. And sickle cell, কি জিনিস? HbA is converted into HbS. HbA is converted into HbS. কিভাবে হলো? সেই আবার সেই গল্প, বিটা গ্লোবিন, বিটা যে চেন আছে 6 পজিশনে গ্লুটামিক অ্যাসিডটা ভ্যালিন দিয়ে ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছে। এবারে সেখানে কি হয়, সেখানে কিভাবে সিকলিং হচ্ছে, স্টিকি প্যাচ কাকে বলে, কাকে কেন ডিঅক্সিন স্টেটে বেশি এটা প্রবলেম হবে, মানে স্ট্রেস ফ্যাক্টরের প্রবলেম হবে। সিকেল সেল ট্রেট একটা হয় যেটাতে আমার প্রেজেন্টেশন সেরকমভাবে হবে না। বাট ইফ দি সিকেল সেল ট্রেট পেশেন্ট গোজ ইন দ্য কাশ্মীর অর এনি গ্যাংটক এটসেট্রা, দ্যাট মে প্রেজেন্ট উইথ সাম হাইপক্সিয়া, প্যালোর এটসেট্রা। সো সিকেল সেল is also your homework. Hemoglobinopathy is also to your homework. Go through your book, but before going to any books, remember my class. Otherwise, it will be very tough for you. Otherwise, you have to remember. You have to memorize. Memorizing means miss. If you understand the facts, you can write. পরীক্ষা হলে লিখে চলে আসতে পারবি, and that will give at least 50% marks. আমি সারা পফে এটাই মানে করে এসেছি, সবেতেই 60, 70 পেয়ে ফাইনাল ইয়ারে মেডিসিনে আমার অনার্স ছিল। সো দ্যাট ইজ দ্য ক্লু দ্যাট সেই জিনিসটা তোকে বই নিয়ে যেতে হবে, একদিনে হয় না, একদিনে এটা তো হয় না। সো সেই কনসেপ্টটাকে নিয়ে আমরা বেড়েছি। তো মুখস্থ করে লিখবি, নাম্বার পেতেও পারিস, নাও পেতে পারিস, ভুলে গেছিস মনে কর। এবার আসল জিনিসটা তোর মাথা থেকে আসছে না, লিখলি না, তুই নাও পাবি না। কিন্তু তুই বুঝেছিস জিনিসটা, তুই আমাকে নিয়ে নামিয়ে দিলি, আমি তোকে 10-এ 5 তো দেবই, আর যদি একটু ছবি টবি থাকে তাহলে 6-7 দেবো। তো দ্যাট উইল পাস ইউ। দ্যাট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট ফর প্রফেশনাল MBBS পাস আউট। এইটা ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য পাসিং, নট ফর দ্য 70%ই পেতে হবে, 80% পেতে হবে, অনার্স পেতে হবে। নো, নট অ্যাট অল। অনার্স যারা পায় না তারাও ভালো ডাক্তার হয়েছে। ইনফ্যাক্ট যারা 50% পেয়ে কাছে আমাদের বহু আমাদের দে আর অল টপ in our batch was so much brilliant. After the gaining, day by day ওদের ইনক্রিজ হয়েছে। MS করেছে, MCH করেছে, PH চণ্ডীগড় থেকে করেছে, MS করেছে, MS থেকে করেছে। So these things are happening not in one day. Not only that, you are reading in private medical college and you are going to be underestimated. That can be put by you only. আমরা প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে পড়ছি মানে আমরা খারাপ তা নই, আমরা পড়তে পারি, জানতে পারি, শিখতে পারি। অ্যান্ড দ্যাট ইজ ভেরি ইজি ইন মাই লাইন। এটা এতটাই সহজ যে কারোর উপর ডিপেন্ডেন্ট থাকতে হয় না। আই এম নট ডিপেন্ডেন্ট ফ্রম এনিওয়ান। আমি যদি এখান থেকে বেরিয়ে যাই, আমি যদি একটা মাসের স্যালারি না পাই, আই ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট দ্যাট। আমার যে পেশেন্ট আছে, আমার এখানে আছে, আমার স্কিল আছে, আমি কাজ করে বেরিয়ে যাবো, আই উইল আর্ন। সো দ্যাট ইজ দ্য ইস্যু। সো লার্ন ফ্রম দ্য ফার্স্ট ডে, অ্যান্ড ইচ অ্যান্ড এভরি ক্লাস ইজ ইম্পর্টেন্স। অলওয়েজ কোরিলেট, কি বলতে চাইলো ওই ক্লাসটার সঙ্গে এই ক্লাস, কারণ এইখানেতে যে ক্লাসগুলো হচ্ছে, দ্যাট ইজ অলসো বায়োকেমিস্ট্রিক পার্ট। The heme synthesis is discussed in the biochemistry. Relate that, right? Glycolysis, 2-3 GPGs coming to term, biochemistry. Relate that. So no class is কোনোটাই খারাপ নয়. All the classes are important. Anatomy is some two sorts of boring and memorizing skill is there. Definitely, there is no is a coordinating not so much easy, but your time is much more than your previous batches. You are getting probably the 13 month for the prof, huh? তাই তো তোরা বোধহয় 13 মাস পাচ্ছিস, they are getting basically 9 months. Anyway, so alpha thal, beta thal, sickle cell anemia, go through our good books and then come across in any problem. I will discuss the further if any problem. Okay, thank you very much. Dismiss my class. Any problem into this class? Any problem, any queries up to this? No. Thank you. তারপরে এর উত্তরটা হচ্ছে প্রেশার সবসময় ফ্লাকচুয়েট করছে। হ্যাঁ, প্রেশার সবসময় ফ্লাকচুয়েট করছে। কাজে সিস্টোলের সময় যে হাইয়েস্ট প্রেশার, সেটা কার্ডিয়াক সাইকেলেরও হাইয়েস্ট প্রেশার, সেটাকেই বলছে সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার। কার্ডিয়াক সাইকেল মনে করো লেফট ভেন্ট্রিকুলার সাইকেল যদি ধরো, তারপরে তার সিস্টোল আছে, ডায়াস্টোল আছে। ডেফিনিশন হবে ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার, প্রেশার মিনিমাম প্রেশার ডিউরিং ডায়াস্টোল, মানে কার্ডিয়াক সাইকেলে সেটা হচ্ছে লোয়েস্ট প্রেশার। কথা বুঝতে পারছো? যেমন কোনো একটা স্টেশনে, তোমাদের এখানকার স্টেশনে, এখানে স্টেশনে কিছু লোক সবসময় আসছে আর যাচ্ছে,
যে কত লোক কত সময় উপস্থিত ছিল, তার একটা উচ্চতম সংখ্যা আছে, একটা নিম্নতম সংখ্যা আছে। সেরকম উচ্চতম চাপ, যে কার্ডিয়াক সাইকেলের উচ্চতম চাপ হচ্ছে সিস্টোলিক প্রেশার, আর ন্যূনতম হচ্ছে ডায়াস্টোলিক প্রেশার। ডায়াস্টোল তো রিল্যাক্স করছে, রিল্যাক্স করলে পরে তার প্রেশার সেখানে সেটা কমছে, প্রেশারটা কমে যাচ্ছে। বুঝতে পারছি তো? কাজেই সেই কিন্তু এওটার মধ্যে প্রেশারটা জিরোতে পরিণত হচ্ছে না। লেফট ভেন্ট্রিকেলের ভেতরের প্রেশারটা সেটা ডায়াস্টোলের সময় জিরোতে চলে আসছে। জিরো প্রেশার বলতে কি বোঝায়? তো কত রোল তোমার? কত রোল? রোল কত তোমার? হ্যাঁ, মনে মনে জব করবে, তাহলে রোল ভুলে যাবে তো পরীক্ষার সময়। হ্যাঁ তোমার, হ্যাঁ কত বললে? 55। হ্যাঁ 55। তোমার এই যে যে তোমাকে যে এই কথাটা যে বললাম, যে তোমার একে আমি কি কথা বললাম? হ্যাঁ, জিরো ব্লাড প্রেশার কাকে বলছে? বলছে জিরো ব্লাড প্রেশার হচ্ছে অ্যাটমসফেরিক, নর্মাল যে অ্যাটমসফেরিক যে প্রেশার সেটাকে হচ্ছে জিরো ব্লাড প্রেশার বলছে। আর যে লেফট ভেন্ট্রিকেল যখন কন্ট্যাক্ট করছে তখন তার প্রেশারটা নিশ্চয়ই সিস্টোলিক প্রেশার থেকে একটু বেশি, তা নাহলে ব্লাডটা এওটার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে কেন? আর ভেন্ট্রিকেল যখন রিল্যাক্স করছে তখন তার ভিতরে প্রেশারটা ফল হয়ে হয়ে কত প্রেশার হবে? নিশ্চয়ই ব্যারোমেট্রিক প্রেশারের সমান হয়ে যাবে, জিরো প্রেশার হবে। কিন্তু এওটার মধ্যে সেটা হবে না, এওটার মধ্যে সেটা হবে না। তার কারণ এওটার মধ্যে এওটা তো এমনিতেই রক্তে পরিপূর্ণ, যেই অল্প পরিমাণ ব্লাড গেল তারপর সেই ওয়ালটা স্ট্রেসড হলো, আর পুরোপুরি পেরিফেরিতে সেটা ছড়িয়ে পড়তে পারছে না ওই অল্প সময়ের মধ্যে। তারপরে তো আবার একটা কার্ডিয়াক সাইকেল হচ্ছে। বুঝতে পারছে তো? যেহেতু সেটা পুরোপুরি ছড়িয়ে পড়তে পারছে না, হ্যাঁ, এবং সেক্ষেত্রে তার ভিতরে এর জন্য ডায়াস্টোলের সময় তার একটা প্রেশার মেনটেন হচ্ছে, কারণ এওটিক ভাব তো ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে। তোমার মানে প্রশ্ন উদয় হতে পারে তারপর ডায়াস্টোলিক প্রেশারটা এওটাতে আমি কী করে পাচ্ছি? তার কারণ হচ্ছে অলরেডি তো সেটা ব্লাড পরিপূর্ণ ছিল, তারপর আবার যখন যে স্ট্রোক ভলিউমটা গেল, স্ট্রোক ভলিউমে যাওয়ার ফলে সেটা তো সবসময় বেরিয়ে যেতে পারলো না। তাহলে যে প্রেশারটা সবসময় একটা কনস্ট্যান্ট প্রেশার তার মধ্যে থাকবে। যদি বেরিয়ে যেতে পারতো তাহলে তার প্রেশার কিছু হবে না। বুঝতে, নলের মধ্যে দিয়ে যদি জল যাচ্ছে তখন সেটা যদি ইনপুট আর আউটপুট যদি সমান হয় তাহলে তার প্রেশারটা একটা, তুমি নল নিস, নলের মধ্যে দিয়ে এখান দিয়ে জল যাচ্ছে, এখান দিয়ে বেরোচ্ছে, যদি সমান হারে জল যায় আর সমান হারে জল বেরোয় তাহলে তার উপর যে চাপটা আগে যা ছিল তাই ছিল। তাহলে আগের চাপটা যদি তুমি সেটা ব্যারোমেট্রিক প্রেশার যদি ধরে নাও জিরো প্রেশার, তাহলে জিরো প্রেশারই থাকবে, বা যদি বেশি থাকে তাহলে সেটা বেশিই থাকবে। এখন এওটার মধ্যে ব্লাডটা গিয়ে তার ভিতরে একটা ডায়াস্টোলিক প্রেশার হয়ে রয়েছে, মিনিমাম প্রেশার হয়ে রয়েছে, তারপরে যে ব্লাডটা যাচ্ছে আবার সেই ব্লাডটা বেরিয়ে যাচ্ছে। তার মানে যখন গেল তখন তার প্রেশারটা বাড়লো, আবার যখন বেরিয়ে যাচ্ছে একদম কমে যখন যাচ্ছে তখন আবার সেই ডায়াস্টোলিক প্রেশারে ফিরে আসে। সবটা তো ফ্লো হয়ে বেরিয়ে যেতে পারছে না। বুঝতে পারছেন? যদি ওটা রাবার টিউব না হয়, এটা যদি লোহার টিউব হয় তাহলে কি হবে? যেই ওখানে গেল, হ্যাঁ, তাহলে পরে সেখানে চাপটা খুব বাড়বে ওয়ালে, এবং তারপরে আবার জিরো প্রেশারে ফিরে আসবে, নর্মাল ব্যারোমেট্রিক প্রেশারে ফিরে আসবে যদি এটা লোহার টিউব থাকে। কিন্তু এখানে হচ্ছে কি ব্লাড ভেসেলগুলো হচ্ছে কি ইলাস্টিক, এর জন্য যেই ব্লাডটা গেল, মনে করো স্ট্রোক ভলিউম, এই কত রোল তোমার? কত রোল? স্ট্রোক ভলিউম কাকে বলে? কত রোল তোমার? এ কি ভুল বলেছে? এ কি ভুল বলেছে? শুনেছো কি বলেছে? তুমি আরবার বলো কি বলে, আর মুখ থেকে হাত সরাও। হ্যাঁ, ওরালের সময় কখনো এরকম হাত রাখতেনি। হ্যাঁ, তার বলো। হ্যাঁ, তা তোমার কি ধারণা ও কি ভুল বলেছে? ভেন্ট্রিকেল থেকে ছাড়া অন্য কোন জায়গা থেকে আসবে? অন্য কোন জায়গা থেকে আসবে? অলিং দেওয়ার নিলয় সংকোচন হচ্ছে বলেই তো রক্তটা আসছে, তা যাবেটা কি করে? তা তোমার কি বক্তব্য হচ্ছে? পাম্পটা তো একটানা পাম্প হচ্ছে না, বারবার করে পাম্প হচ্ছে।
তার মানে এক একটা স্ট্রোক বা এক একটা ঘাতে যেটা আসছে সেটা মিনিটে, তার মানে যে হার্ট রেট ইন্টু স্ট্রোক ভলিউম, এক একটা ঘাতে যেটা আসছে তাহলে সেটা হচ্ছে স্ট্রোক ভলিউম। বুঝতে পারছো তো? তাহলে সেটা যেটা বেরোচ্ছে, আর মিনিটে যতবার করে সেই ঘাতটা আসছে সেটা হচ্ছে হার্ট রেট, তাহলে করে গুণ করলে তুমি পাবে। আর ও যেটা বলেছে সেটা হচ্ছে কার্ডিয়াক আউটপুট। হ্যাঁ, কার্ডিয়াক আউটপুট। এই যে ও যেটা বলেছে এটা বললেও পাস করিয়ে দেওয়া হয়। হ্যাঁ, তখন ধরে নেওয়া হয় যে এর নলেজটা বেয়ার ফুটের ডক্টরের মতো হয়েছে, হ্যাঁ, এর জন্য একে পাস করিয়ে দেওয়া হবে। হ্যাঁ, সেই, হ্যাঁ, বুঝতে পারছি তো? পাস না করারও এখন অনেকের প্রাণ সমস্যা হতে পারে যে এক্সামিনার, হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই জন্য আরও পাস করিয়ে দেয়, হ্যাঁ, যে না পাস করে গেছে। ও যে উত্তর দিয়েছে আননোয়িংলি ও কার্ডিয়াক আউটপুটের ডেফিনিশনটা বলেছে, কাজে এটা ওকে মানে একদম ই করা যাবে না, বাতিল করা যাবে না। বুঝতে পেরেছো? তোমার কত রোল? হ্যাঁ, পালস প্রেশার কাকে বল? পালস প্রেশার হ্যাঁ, বুঝতে পারছি, ঠিকই বলেছে, হ্যাঁ ঠিকই বলেছে। পালস প্রেশার, পালস প্রেশার কেন বলছে ওটাকে? যে মানে পালসেটাইল ফ্লোয়ের জন্য হচ্ছে, পালসেটাইল ফ্লো হচ্ছে, সিস্টোলের সময় ফ্লোটা বেশি হচ্ছে, ডাস্টের সময় কম হচ্ছে, ডাস্টের মধ্যে ভাবটা ক্লোজই হয়ে যাচ্ছে, সিস্টোলে গিয়ে সেটা খুলছে। বুঝতে পারছি? সিস্টোল যখন শুরু হয় কার্ডিয়াক সাইকেলে কী ইভেন্ট ঘটে? রোল 55, হ্যাঁ, কী ইভেন্ট ঘটে মনে পড়ছে না? সিস্টোল যখন শুরু হয় তখন কি হবে? যে কপাটিকা বন্ধ হবে। তুমি বাংলা মিডিয়াম না ইংরেজি মিডিয়াম? হ্যাঁ হ্যাঁ, ইংলিশ। আরে বাবা, এই সাগর পদ্মা দূরের দেশ, হ্যাঁ, তাহলে ওদের ভয় ভয় আমরা থাকি, যখন ছাড়ছে মিসাইল ছাড়ছে সে পড়লো হতো আমার মাথায়, সেই জন্য আমরা ভয় ভয় থাকি। বাংলা শুনলে ভালো লাগে না, আমি তো বেঁচে আছি এখনো। তোমার হচ্ছে যে প্রথমে যখন ডায়াস্টল হচ্ছে তখন লেফট এট্রিয়াম থেকে লেফট ভেন্ট্রিকেলে, রাইট এট্রিয়াম থেকে রাইট ভেন্ট্রিকেল বারটা যাচ্ছে। তাহলে লেফট ভেন্ট্রিকেল যেই পাম্পটা শুরু করলো তাহলে কি হবে? কপাটিকাটা বন্ধ হবে, এট্রিও ভেন্ট্রিকুলার ভালভস ইংরেজিতে বললে, আর বাংলায় বলে কপাটিকা। কপাটিকা, এই কপাটিকা বন্ধ হবে। এই কপাটিকা বন্ধ হলো বলেই তো তোমার ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড তৈরি হবে। ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে ব্লাড এওটাতে যাবে এমন নয়। কেন? ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে ব্লাডটা এওটাতে যাবে এমন নয়। কেন নয়? কারণ আমি তোমাদের এটা আলোচনা করছি, থিওরিটিক্যাল পার্টটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তাহলে প্র্যাকটিক্যালটা যদি শুধু শুধু করো, কিছুই বুঝতে পারলে না, একটা হইচই গন্ডগোল করে গেলে কিছু লাভ হবে না। সঙ্গে সঙ্গে ব্লাডটা যায় না, অন্তত ডায়াস্টোলিক প্রেশারটাকে ওভারকাম করবে তবে তো যাবে। তাহলে সেই যে পিরিয়ডটা যেখানে একটা ক্লোজড ক্যাভিটি হিসাবে লেফট ভেন্ট্রিকেল কন্ট্যাক্ট করছে, অথবা রাইট ভেন্ট্রিকেলও ক্লোজড ক্যাভিটি হিসেবে কন্ট্যাক্ট করছে, যতক্ষণ অবধি যে ডায়াস্টোলিক প্রেশারটাকে ওভারকাম না করছে, সেটা হচ্ছে আইসোমেট্রিক কন্ট্রাকশন ফেজ বা আইসোভলোমেট্রিক কন্ট্রাকশন ফেজ। তারপরে ভাবটা খুলে গেল, তারপর হুড়মুড় করে সেইটা চলে আসবে, হুড়মুড় করে ব্লাডটা সেখানে বেরোবে, সেটা হচ্ছে র্যাপিড ইজেকশন ফেজ। র্যাপিড ইজেকশন ফেজ, বুঝতে পারছি তো? দেখবে যে সমস্ত গাড়িগুলো তোমার সামান্য জনসাধারণের জন্য, সেই গাড়িটা যখন লোক এলো তখন আমাদের দেশের জনগণ, তারা আমার সম বিপরীত স্বভাবের লোক, এবং তারা হুড়মুড় করতে থাকবে, কে কাকে সরিয়ে প্রথমে জায়গা নেবে। তারপরে যেই না খুলে যাবে তো উন্মত্তের মতো লোক সেখানে গিয়ে ঢুকবে। বুঝতে পারছো তো? হ্যাঁ, তারা আমার সমস্ত বিপরীত স্বভাবের লোক, হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্রিয়েটেড বাই সাম সেপারেট গড হয়তো, হ্যাঁ, তারা উন্মত্তের মতো কি ঢুকবে। তা ঢুকলো, বলবান লোকের আগে ঢুকলো, দুর্বল লোকের অনেক পরে ঢুকলো, মহিলাদের তো ঢুকতে দিলই না। হ্যাঁ, এটা আমি সবসময় দেখে এসেছি। আমি যখন চাকরি করতাম শিয়ালদা স্টেশন থেকে ব্যারাকপুর লোকালে উঠতাম, অনেক সময় হয়তো কি ওই তোমার কারশেড থেকে গাড়ি দিত, যেই গাড়িটা এলো সঙ্গে সঙ্গে বড়মান লোকেরা আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিল, তারপর নিজেরা ভালো ভালো সিটগুলো দখল করে নিল। তারপরে কিছু কিছু মহিলারা তো খুব জায়গা পেলো না, লেডিস কম্পার্টমেন্টে যদি সেখানে পুলিশ দিয়ে হয়তো আটকেছে, তা সেখানে গেল, হ্যাঁ, তারা জায়গা পেলো। আর মহিলারা অনেক পরে উঠলো, জেনারেল বগিতে কথা বলছি। তারপরে সবার শেষে কোনো জায়গা টাকা থাকলে আমরা এদিক ওদিক বসলাম। বুঝতে পেরেছি? তাই এইটাই সেই যে এটা হচ্ছে তার ফিজিওলজির পার্টটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে র্যাপিড ইজেকশন ফেজ, দ্রুত গতিতে রক্তটা যখন গেল, এবং ওই সময় তোমার সিস্টোলিক প্রেশারটা তোমার ডেভেলপ হচ্ছে। তারপরে হবে কি,
ওই যে ধীরে ধীরে লোক যাচ্ছে, হ্যাঁ, তারপরে যাচ্ছে, তারপরে সেটা হচ্ছে তোমার রিডিউসড, হ্যাঁ ইজেকশন ফেজ, রিডিউসড ইজেকশন ফেজ। তারপরে তোমার ডায়াস্টল শুরু হলো, ডায়াস্টল শুরু হলো, ডায়াস্টল আমরা যাচ্ছি না। এবার তোমার বুঝতে পারলো তো যে কখন সিস্টোল ব্লাড প্রেশার, কখন ডায়াস্টল। এই জন্য আমি যে প্রশ্নটা করেছিলাম যে কপাটিকা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি খোলে, মানে ইয়েস এন্ড নো, মানে নো এক্সপ্লেন করতে হবে, তখন তুমি এক্সপ্লেনটা এইভাবে করবে। যতক্ষণ অবধি না সেই ডায়াস্টোলিক প্রেশারটাকে ওভারকাম করছে ততক্ষণ ব্লাড যেতে পারছে না। ওভারকাম যখনই করবে, কখন করবে, এবং যখন যখন শক্তিটা এমন হবে যাতে ভালভগুলো ওপেন হচ্ছে। সেটা তো এমি ভালভ নয়, সেটা হচ্ছে তোমার এওটিক ভালভ বা পালমোনারি ভালভ। এবার বুঝতে পারছো তো জিনিসটা? হ্যাঁ, খুব সহজ জিনিস। এখন তোমার যে মিন ব্লাড প্রেশার, এটা বলার পরে তারপর প্র্যাকটিক্যালটা হবে, আর তোমরা কিছুটা কিছুটা প্র্যাকটিক্যাল নিজেরা করবে। মিন ব্লাড প্রেশার কাকে বলে? মিন ব্লাড প্রেশার, হ্যাঁ, সিস্টোল ডায়াস্টোলটা অ্যাভারেজ করা যাবে। হ্যাঁ, সেই অ্যাভারেজটা কীভাবে করা হয়? হ্যাঁ, কি? হ্যাঁ, না না বলুক না, বলুক। ও না, ঠিকই বলেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সিস্টোলিক প্রেশার প্লাস ডায়াস্টোলিক প্রেশার ডিভাইডেড বাই 2, এগুলো হচ্ছে তোমার বিএসসি কোর্সের ফিজিওলজি প্র্যাকটিক্যাল বইয়ে সেটা প্রথমে আলোচনায় এটা লেখা আছে। কাজেই এটা তোমার ওই যে বেয়ার ফুটের ডক্টরদের যারা আছে তারা যদি বলে, এই যেমন বলেছে, মানে খুব ভালো বলেছে, কিন্তু হ্যাঁ এমবিবিএস কোর্সে আরেকটু গভীরে যেতে হবে। হ্যাঁ, তার কারণ হচ্ছে সিস্টোল আর ডায়াস্টোল দুটো সমান সময় ধরে ঘটে না, বুঝতে পেরেছি তো? ডায়াস্টোলটা বেশি সময় ধরে ঘটে, আর প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে সেটা পরিবর্তন হচ্ছে। কাজে সেটাকে ইন্টিগ্রেট করতে হবে, ইন্টিগ্রেট করতে হবে। হ্যাঁ, ইন্টিগ্রেট করতে হলে বলে কী করতে হবে? ইন্টিগ্রেট করতে হলে পরে তোমার এরিয়াটা বার করে নিতে হবে। মানে এভাবে সিস্টোল, একটা ডায়াক্রোটিক নচ, তারপরে ডায়াস্টোল, আর একটা বেসলাইন রয়েছে। তখন তার এবং এখানে মনে করো শুরু হচ্ছে T1 আর এখানে হচ্ছে T2, তাহলে তার এরিয়াটা বার করে নিতে হবে ইন্টিগ্রেট করে। সেই এরিয়াটাকে T1 টু T2 দিয়ে T2 মাইনাস T1 করলে পরে তুমি তাহলে পরে এটা পেতে পারো যে সেই মানে তার সেখানে মিন ব্লাড প্রেশারটা তোমার কত হবে, এরিয়াটা বার করে। কারণ এরিয়াটা আমরা সেভাবে আমরা কীভাবে, যখন এখন আমরা যেহেতু আমাদের সময় ক্যালকুলাস ছিল না, পরে আমাকে একটুখানি বইটি পড়ে একটু একটু জানতে হয়েছে আমাকে, কিন্তু সেইটা তোমার থেকে আমার থেকে তোমরা অনেক ভালো জানো। কিন্তু আমরা কীভাবে মনে রাখি? তাহলে এরিয়া যে সমানটা, এরিয়াটা, তাই এরিয়াটা হচ্ছে ওই বেস লাইনের T2 মাইনাস T1 ইন্টু একটা হাইট পাওয়া যাচ্ছে, হাইটটা হচ্ছে প্রেশার। বুঝতে পেরেছো তো? এই যে হাইটটা, তার একটা আমি যদি একটা রেক্টেঙ্গেল কল্পনা করি, হ্যাঁ, রেক্টেঙ্গেলের বাংলা মিডিয়ামে কেউ পড়েছো? বাংলা মিডিয়ামে তোমাদের মধ্যে কেউ নেই? হ্যাঁ, রেক্টেঙ্গেলকে বাংলায় কি বলে? হ্যাঁ, আয়তক্ষেত্র বলে। সেই তার মানে আয়তক্ষেত্রের মানে বাহু দুটো সমান নয়। তাহলে এক্ষেত্রে মনে করো যে হাইটটা, হ্যাঁ, উচ্চতাটা তুমি যদি ধরো সে প্রস্থই হোক, আর যেটা হচ্ছে ওটা দৈর্ঘ্য মনে করো টাইম ডিফারেন্স, তাহলে সেটার ইউনিট হবে ওইটা। এখন ওইটা যদি আমি যে হাইটটা যদি ধরি আয়তক্ষেত্রের, তাহলে হাইটটা তো সবসময় কনস্ট্যান্ট রয়েছে। একটা যদি আঁকা যায় আয়তক্ষেত্র, তার সেখানে একটা ভূমি আর একটা উচ্চতা হয়েছে, তো উচ্চতাটা সব ক্ষেত্রে সমান থাকবে। আর ভূমি যদি সময় বোঝায়, তাহলে সময় যাই থাক না কেন, যে কোনো সময় সেই উচ্চতাটাই পাচ্ছি। তাহলে সময় নিরপেক্ষ হিসাবে এই যে উচ্চতাটা পাওয়া গেল, তাহলে সেটাই হচ্ছে ট্রু অ্যাভারেজ প্রেশার। আমার কথা বুঝতে পারছি তো? যেমন তোমার এই যে এরকম চিহ্ন দিয়ে T1 নিচে T2 উপরে, PDT করলে পরে সেই তুমি এরিয়াটা পেলে ডিভাইডেড বাই T2 মাইনাস T1। অথবা তুমি বলবে যে এই যে বক্র এবং সরল রেখা দিয়ে যেটা দিয়ে যার যে ক্ষেত্রফল, সেটাকে যদি একটা রেক্টেঙ্গেল হিসেবে কল্পনা করি, তাহলে তাকে T2 মাইনাস T1 দিয়ে ভাগ করলে পরে যে হাইটটা পাবো, যেটা সময় নিরপেক্ষ, সেটাই হচ্ছে অ্যাভারেজ প্রেশার। এবং বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় সেটা হচ্ছে ডায়াস্টোলিক প্রেশার প্লাস 1/3 পালস প্রেশার। বুঝতে পেরেছি? সেটা সব ক্ষেত্রে সমান গণ্য হবে না, হ্যাঁ, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় সেটা রাফলি আমাদের ক্ষেত্রে ডায়াস্টোলিক প্রেশার প্লাস 1/3 পালস প্রেশার। এই হচ্ছে, বুঝতে পারছো জিনিসটা? কাগজটা খাতাটা দাও, কলম দাও। যে মনে করো একটা এরকম উঠেছে, ছবি হচ্ছে না, ডায়াক্রোটিক নচ।
তাহলে পরে এইটা হচ্ছে সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার, আর এটা হচ্ছে ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার, আর এই যে গ্যাপটা এটা হচ্ছে পালস প্রেশার। এখন আমি যদি এটা হচ্ছে মনে করো T1-এ শুরু হয়েছে, T2-তে শেষ হয়েছে, এর ডায়াক্রোটিক নজ দিয়ে বোঝা যাচ্ছে এই জায়গাটা এটা হচ্ছে সিস্টোল, এটা হচ্ছে ডায়াস্টোল। ডায়াস্টোলটা একটু প্রলংড এর বেশি। এখন আমি যদি কল্পনা করি যে এখানে এই যে এই যে আয়তক্ষেত্র, এই যে এই চোখ দেখতে পাচ্ছ, এই আয়তক্ষেত্র হয়েছে, এর এরিয়াটা হচ্ছে এই বক্র এবং এই যে তার যে বেস, এটার সাহায্যে যে এরিয়াটা তার সমান। তাহলে পরে যে কোনো সময় এই হাইটটা সবসময় থাকছে, কাজে এই যে হাইটটা এটাই ইন্ডিকেট করছে মিন ব্লাড প্রেশার। এর জন্য এটাকে PA উপরে একটা বার দিয়ে প্রকাশ করা হয়, মিন ব্লাড প্রেশার। তাহলে এখানে হচ্ছে ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার, এটা হচ্ছে 1/3 অফ দি পালস প্রেশার রাফলি। তাহলে এই যে তাহলে এর মানটা কত হচ্ছে, এর মানটা হচ্ছে ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার প্লাস 1/3 পালস প্রেশার। বুঝতে পারছো? কিন্তু এটা যদি একটা এওটিক ইনকম্পিটেন্স বা এরকম বাল ক্ষেত্রে হয়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেটা ইন্টিগ্রেট করে বা তোমার এই এরিয়াটা মেপে তোমাকে দেখতে হবে, ছোটো ছোটো বক্সগুলো তোমার করে যোগ করে তবে তোমাকে দিতে হবে। কিন্তু রাফলি আমরা এই না। তাহলে এবারে এবার বুঝতে পারছি জিনিসটা। তাহলে মিন ব্লাড প্রেশার বলছে, কাজেই 180/40 যদি হয়, তাহলে পরে সেখানে তোমার 120/80 যদি হয়, তাহলে পালস প্রেশার হচ্ছে 40। তাহলে 40 প্লাস হচ্ছে যে ওই ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার হচ্ছে 80 প্লাস 40/3, 40/3 মানে 13, আর ওর সঙ্গে যোগ করলে যেটা পাবে তোমার সেটা হচ্ছে এইটা হচ্ছে তোমার মানে বেসিক কনসেপ্ট। এইবার এইটা জেনে তারপর তুমি যদি ফিজিওলজির এইগুলো তুমি যদি বইগুলো পড়ো, তাহলে পরে তোমার হবে। আর সেটা যদি তোমার যদি জানা না থাকে বা তোমার যদি ধারণা যদি স্পষ্ট না হয়, তারপরে কী হবে, তুমি পড়ে কোনো ভালো করে বুঝতে পারবে না। বুঝতে পেরেছো তো? তা অস্পষ্ট বোঝা হবে, আর অস্পষ্ট বোঝা থেকে মানে কি সাংঘাতিক অবস্থা দাঁড়ায়। এর জন্য সত্য হচ্ছে পুণ্য, মিথ্যা হচ্ছে পাপ, অর্ধসত্য মহাপাপ। কাজে সেই অর্ধেক সত্য জানলে পরে সেটা তোমাদের পক্ষে একটা মারাত্মক জিনিস হবে। হ্যাঁ, এই জন্য জ্ঞানটা যতটা সম্ভব পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। এইবার তোমার ব্লাড প্রেশার এই হওয়ার পর ব্লাড প্রেশার মেজার করতে পারবে এবং পশ্চারে কি চেঞ্জ হবে সেটা তোমরা বুঝতে পারবে। একটা লোক শুয়ে আছে, তার তুমি প্রেশারটা মাপলে, তোমার হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে পড়লে কি হবে, ভেনাস পুলিং হবে। কেন পুলিং হবে? তোমার তো ইউটিউবের মতন রয়েছে, ওটা থেকে যে ব্লাডটা যেটা যাচ্ছে, আর সেই ব্লাডটাই তো গিয়ে আবার স্যাপেনাস ভেন দিয়ে ফিরছে। কাজে যে ব্লাডটা যাচ্ছে যেটা যাচ্ছে সেটাই ফিরছে। তাহলে পরে সেখানে পুলিংটা হওয়ার কারণটা কি? পুলিংটা কেন হবে? এই যে তুমি কাচের যে ইউটিউব দেখেছো তো, কাচের ইউটিউব রয়েছে, তা সেখানে তুমি যদি দাও যেটা তোমার ইনপুট সেটাই আউটপুট হবে। কেন হবে? একটা কাচের ইউটিউব নিয়েছো, হ্যাঁ, জলে ভর্তি আছে, একদিকে যদি 5 ml দাও, অন্য দিক দিয়ে 5 ml বেরোবে। কেন সেটা হবে? বলছে ওয়ালটা রিজিড, ও তো অ্যাকোমোডেট করতে পারবে না। হ্যাঁ, ও অ্যাকোমোডেট করতে পারবে না। কিন্তু আমাদের যে ব্লাড ভেসেলগুলো আছে সেটা দেখবে নরম আছে। আর্টেরিয়াল সাইডটাও তার কিছুটা ঠিক, ভেনাস সাইডটা নরম আছে। কাজে ওই রকম টিউবে তুমি যদি একটা রাবার টিউব নাও, থিন রাবার টিউব নাও আমাদের ব্লাড ভেসেলের মতন, তাহলে তার প্রথমে জল দিয়ে ভর্তি করে নিলে, তারপরে যেই একটা দেখবে যে 5 ml যেই দিলে এবার যে আর বেরোচ্ছেই না, কারণ সে যখন যে যাচ্ছে তো ডাইলেট করছে। হ্যাঁ, ডাইলেট করছে, সবটা এখানে বেরোচ্ছে না, তার একটা ডাইলেট করার ক্যাপাসিটি আছে। সেই ডাইলেট করছে বলেই তো ওখানে ভেনাস পুলিংটা হচ্ছে। এবার বুঝতে পেরেছো তো ভেনাস পুলিং হওয়ার কারণটা কি? যেমন ব্লাড ভেসেলগুলো হচ্ছে প্লায়েবল, সফট, ইলাস্টিক, সেই জন্যই তারা অ্যাকোমোডেট করতে পারছে। এই জন্য ভেনাস সাইডে নরম বললে বেশি পরিমাণে করতে পারছে। এই জন্য সেগুলোকে ক্যাপাসিটেন্স ভেসেল বলছে। আর আর্টেরিয়াল ব্লাড ভেসেলগুলো কী বলে? আর্টেরিয়াল ব্লাড ভেসেলকে কী বলে? কত রোল? হ্যাঁ, 59। আর্টেরিয়াল লার্জ ইলাস্টিক আর্টারিগুলোকে কী ধরনের আর্টারি বলে, কী ধরনের ভেসেল বলে? এগুলো কিন্তু ইসে পড়ানো হচ্ছে না,
কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমে পড়ানো হচ্ছে না? এগুলো হয়নি? হ্যাঁ হ্যাঁ সেগুলোকে বলে উইনকেসেল ভেসেল। উইনকেসেল মানে হচ্ছে সেটা ডাইলেট করলো, তারপর আবার সেটা আবার করবে। বুঝতে পারছো? তুমি একটা ইসেকে একটা টিউব, একটা নিডলের সঙ্গে, এই যে হেমাটোলজি ডিপার্টমেন্টে পাবে অনেক টিউব আছে, রাবার টিউব লাগিয়ে দিয়ে তারপরে তুমি যদি এটাকে জল দিয়ে পাম্প করো, তারপরে দেখবে যে ওখান থেকে যে বেরোচ্ছে, তুমি যখন পাম্প করা বন্ধ করে দিচ্ছ তাও সেখানে বেরিয়ে যাচ্ছে। তার কারণ কি, ওয়ালটা হয়ে গেছে, ফুলে গেছে, অ্যাকোমোডেট করেছে। তবে যেই তুমি পাম্প বন্ধ করলে সে তার নিজের যে প্রপার্টি সেটাতে সে চাপ দিচ্ছে, চাপ দিয়ে সেখান থেকে সে বেরিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তার মানে ইন্টারমিডিয়েট ফ্লো হচ্ছে না, কন্টিনিউয়াস ফ্লো হচ্ছে। কন্টিনিউয়াস ফ্লো হচ্ছে। যেমন গুলতি, যেমন তুমি টানছো, টেনে যে ছেড়ে দিলে দেখবে যে ও নিজের লেংথে ফিরে আসবে, তার সঙ্গে সঙ্গে ওই পাথরটাকে ছুড়ে দিল, ওই এনার্জিটা সেখানে কনভার্টার হয়ে গেল। কাইনেটিক এনার্জিটা, স্ট্যাটিক এনার্জিটা কাইনেটিক এনার্জিতে পরিণত হবে। এবং এগুলোর জন্য লার্জ ইলাস্টিক আর্টারি যেটা, তাহলে সেটার জন্য হচ্ছে সে কন্টিনিউয়াস তৈরি করছে, কন্টিনিউয়াস ফ্লো তৈরি করছে। এবং ডায়াস্টোলিক প্রেশারের একটা প্রধান কারণ হচ্ছে ওইটাই। পুরোটা বেরোচ্ছে না বলে হচ্ছে, কিন্তু ওইটা একটা প্রধান কারণ। বুঝতে পারছো তো? তারপরে সেখানে প্রেশারটা তৈরি হচ্ছে কন্টিনিউয়াস ফ্লো। এবং যত নরম তবে ইলাস্টিক থাকবে তত দেখা যাবে যে তার এনার্জি কনজামশন কম হচ্ছে। যদি সম্পূর্ণ রিজিড হয় তাহলে পরে যে পরিমাণ ওয়ার্ক দরকার, হ্যাঁ, তার তুলনায় যত ইলাস্টিক হবে তত তার ওয়ার্ক ডানটা কমে যাচ্ছে, কারণ সে ওয়ার্কটা অনেকটা অংশটা ভেসেলটাই নিচ্ছে। এই জন্য কন্ট্রাকশন যখন হচ্ছে, কার্ডিয়াক কন্ট্রাকশনের জায়গায় গুড টেক্সট বুকে দেখবে কন্ট্রাকশন অফ দি ভেন্ট্রিকেলস অ্যান্ড অলসো ব্লাড ভেসেলস সেভাবে লেখা আছে। তারপরে এনার্জি কনজামশন কম হচ্ছে, কারণ অক্সিজেনের রিকোয়ারমেন্ট কম হচ্ছে। এই ইন্টারমিডিয়েন্সির জন্য, এই যে ইন্টারমিডিয়েন্ট যেটা হচ্ছে, যত তোমার যত ইলাস্টিক থাকবে, যত সফট হবে, তত তোমার ইন্টারমিডিয়েন্সির পরিমাণ কম হবে, কন্টিনিউয়াস মোর কন্টিনিউয়াস ফ্লো হলে পরে অক্সিজেন ওয়ার্ক ডান কম লাগবে, অক্সিজেন কনজামশন কম থাকবে। এই জন্য বয়স যখন বেড়ে যায়, ব্লাড ভেসেলগুলি যখন রিজিড হয়ে যায়, তখন সেটা অনেকটা ইন্টারমিডিয়েন্সিতে বেড়ে যায়। সিস্টোলিক প্রেশারটা বেশি হয়, ডায়াস্টোলিক প্রেশারটা কম হয়। এবং ইন্টারমিডিয়েন্সি হওয়ার জন্য ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে সেখানে এনার্জি মানে ওয়ার্ক ডানটা বেশি হয়, অক্সিজেন কনজামশন বেশি দরকার সেই সময়। বুঝতে পারছো তো? এর জন্য একজন ইয়ং অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে যে পরিমাণ অক্সিজেন দরকার, ওল্ড এজের ক্ষেত্রে হ্যাঁ বেশি দরকার। হ্যাঁ, এবং সেই জন্য দে আর ভালনারেবল টু ইসচিমিয়া, কারণ ব্লাড ভেসেলগুলো ন্যারোয়িং হয়ে যাচ্ছে। এবং এটা হচ্ছে ফিজিওলজিক্যাল বেসিস। সব বইয়ে লেখা থাকে না, কিন্তু কিছুটা যখন পড়তে জ্ঞান হয় তখন তোমাদের এটা বোধগম্য হয়। তাই এখন তোমাদের জন্য এখন পশ্চারের মধ্যে যেটা বলছি, এই জন্য যেই একটা লোক শুয়েছিল, যেই দাঁড়িয়ে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে হবে কি কিছুটা ভেনাস পুলিং হলো। সেটা সবার ক্ষেত্রে সমান হয় না, মোটামুটি 300 ml অ্যাডাল্টের লোক 300 ml বা এরকম হয়। তার মানে কি সেই ভেনাস রিটার্নটা ওই মুহূর্তে কমলো। ভেনাসের রিটার্ন যদি কমে তাহলে পরে কী হবে, তাহলে সেখানে স্ট্রোক ভলিউম বা এগুলো কমে যাবে। এবং ব্যারো রিসেপ্টর মেকানিজমকে সেটা চেষ্টা করবে সেটাকে কন্ট্রোল করতে। কিন্তু ট্রানজিয়েন্টলি দেখা যাবে যে সেখানে ট্যাকিকার্ডি, যেমন সেখানে ব্লাড প্রেশারটা ফল করতে পারে। সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার, ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার, মিন ব্লাড প্রেশার সবই সেখানে কম হবে। কিন্তু খানিকক্ষণ পরেই আবার ঠিক হয়ে যাবে। সেটা ব্যারো রিসেপ্টর মেকানিজম দিয়ে হচ্ছে। এই জন্য পশ্চারে সেটা করতে হয়। পশ্চারে যদি সিম্প্যাথোলাইটিক ড্রাগ খায় কোনো লোক, হাইপারটেনশন আছে, তাকে কার্ডিওলজিস্ট তাকে দিয়েছে, সিম্প্যাথোলাইটিক ড্রাগ দিয়েছে, তারপরে সেই ক্ষেত্রে কী হবে, তার পশ্চারে প্রেশার অনেক বেশি ফল করতে পারে। এবং নির্দিষ্ট লেভেলে তোমার চলে গেলে পরে এই জন্য ব্ল্যাক আউট দেখবে, হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে পড়লেই অন্ধকার মনে হচ্ছে, প্রেশার মনে হচ্ছে। আবার একটু বসলো, শুলো, তারপরে এবার ঠিক হয়ে গেল, একটু জল খেলো, তারপরে এটা অনেকের অভিজ্ঞতা হতে পারে। ডায়রিয়া ভমিটিং বেশি হলে পরে এমন অবস্থা হলো যেই তুমি দাঁড়ালে সঙ্গে মানে চোখটা মানে অন্ধকার দেখছে, তারপরে শুয়ে পড়লো বা একটু বসে পড়লে, একটু জল টল খেলে আবার ঠিক হয়ে যাবে। হ্যান্ডকাপটা লাগানো থাকবে, সে স্টেথোস্কোপটা দেখে বলে দাঁড়া, সেই যে দাঁড়ালো সঙ্গে সঙ্গে প্রেশারটা মেপে নেবে, সময় নষ্ট করলে হবে না। কারণ কয়েক সেকেন্ড হয়ে গেল সেটা আবার হোমিওস্ট্যাটিক মেকানিজমে অনেকটা কন্ট্রোল হয়ে যাবে।
আর এক্সারসাইজের ক্ষেত্রে কি করতে হবে, হয়তো তোমরা হচ্ছে দাঁড়িয়ে জগিং বলে না, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে, অথবা সামনের এই যে স্পেসটাতে ই করলে পারে। আর যেখানে হার্বার্ট স্টেপ টেস্ট আছে দরকার পড়ে না, একটু এখানে দৌড়াদৌড়ি করলে অথবা এখানে একটু জগিং করলে পরে আগে প্রথমে রেস্টিং কন্ডিশনে শুয়ে তার প্রেশার টেশারগুলো দেখে নেবে, প্রেশার পালস দেখে নেবে, তারপরে সে একটু দৌড়াদৌড়ি করবে, এক্সারসাইজ করার পরে আবার মাপবে। তাহলে দুটো জিনিসই হবে, তোমার প্রেশার মাপাটাও প্র্যাকটিস হবে আর তোমার এইটাও এইগুলো সম্বন্ধে জানা হবে। Arm. Okay, for going, we will go for the dissection. For dissection, how we will give the incision. Number 1 point, how you are going to give the incision on the cadaver. So actually, there are two horizontal incision. Write it down. There are two horizontal incision and one vertical incision. Okay, from where to where you will get. Number 1, there are two horizontal incision. Okay, there are two horizontal incision. Okay. Number 1, where you will give, number 1, upper incision is between the upper 1/3, between upper 1/3 and upper 2/4 of the front of arm on the anterior aspect. Okay, so upper incision is upper 2/4 of anterior aspect of okay, this is the first incision. Second, where you will give the lower one, you have to give, you all know there are two epicondyle in the humerus, one is medial, another one is lateral. So you are giving another horizontal incision between the medial and lateral epicondyle. Okay, second one is between the medial and lateral epicondyle. Okay, so this is the two horizontal incision you have to give, one in the upper 2/4 of the anterior aspect of the arm and downwards towards between the two epicondyle. Okay, now you have to put one vertical incision at the in between these two line. Okay, so suppose this is a front of arm, right? So one you are giving the upper 2/4, okay, and here is the elbow, right? Both side is the elbow. So here you are having the two medial and lateral epicondyle, right? So you have to give one vertical incision like this in between. Okay, so this is about the criteria about the dissection of the dissection of the arm. Now tell me what are the thing you will get from anterior to posterior aspect. কি কি জিনিস পাবো, প্রথমে আমাদের স্কিনটাকে রিফ্লেক্ট করতে হবে। সো ফ্রম অ্যান্টেরিয়র টু পোস্টেরিয়র ইফ ইউ আর এন্টারিং টু দ্য আর্ম, হোয়াট আর দ্য থিং ইউ উইল গেট? নাম্বার 1 is skin, write it down, skin. Next one is superficial fossa. Next one is the superficial fossa. So superficial fossa contains কি কি contain করবে বল? There would be fibrofatty tissue, along with there would be subcutaneous nerves. Okay, fibrofatty tissue, superficial fossa contain subcutaneous tissue, subcutaneous nerve and the fibrofatty tissue. Subcutaneous nerve and the fibrofatty tissue. Okay, then the next one, which thing will come? তারপর কি আসবে? Deep fossa. Next thing will come deep fossa. Now here is the importance of deep fossa, because deep fossa is the main thing which will send septa in between the arm. Okay, so right, next one is the, after superficial fossa you will get deep fossa. Okay, next structure is the deep fossa. Now this deep fossa, write it down, deep fossa will send numerous septa.
So if it is deep fossa, it will send what? Septa. Okay. So what is the function of septa? How many septas are there in the arm? কটা থাকে জানিস? Septa means suppose this is a deep fossa, you are cutted, right? From that, if it is sending septa means in histology also you have said it will separate the layer. What is the function of septa? It will separate the different layers. Okay, so write it down. The deep fossa will send numerous septa. Okay. So what is the function? Now if the question will come, tell me what is the function of intramuscular septum. So how many septa it is giving to the arm? There are two intramuscular septum. One is medial, another one is lateral intramuscular septum. So write it down. How many septas are there? There are two septas. One is medial, okay, and another one is lateral. Intramuscular septum, I have given IMS, okay, intramuscular septum, okay. So there are two intramuscular septum that the deep fossa is sends, okay. Now my question is, tell me what is the function is of this septa? Key function, আমি তো septa না দিতেও পারতাম, right? What is the main function? নার্ভগুলো আলাদা আলাদা করে যেতে পারে, সেটা ঠিক, দুটো সেপ্টার মাঝে যায়, এটা একটা ফাংশন, বাট হোয়াট ইজ দ্য মেইন ফাংশন? সাপোজ ইন দ্য আর্ম থ্রু আউট দ্য বডি দেয়ার আর টু টাইপ অফ ফাংশন, একটা ফ্লেকশন করছে, একটা এক্সটেনশন করছে। সো দুটো গ্রুপের ফাংশন হচ্ছে আলাদা, তাই তো? সেই জন্য দুটো মাসেলকে আমাকে সবসময় সেপারেট রাখতে হবে, সো দ্যাট যখন ফ্লেকশন বা এক্সটেনশন হয় একটা মাসেল আরেকটা মাসেলের উপর স্লাইড করে যায়। আন্ডারস্টুড? সো নাম্বার ওয়ান ফাংশন, রাইট ইট ডাউন. Number one function, so that numerous muscle which are present in the intramuscular septum could able to slide on each other. So numerous muscle which are present in the intramuscular septum could slide on each other. This is the number one function. Okay. Then what would be the second function? So it would be giving more surface area for the origin of muscle. Okay. Next point is it will give more surface area for the origin of a muscle. Okay, so this is the main thing, that is it will send two intramuscular septum, medial and lateral. Now suppose, now tell me what is the extension. Okay, now write it down. Extension of medial and lateral intramuscular septum. Now specifically I am telling only about the arms. Okay, so now medial and lateral intramuscular septum extend from, কোথা থেকে কোথায় extend করে? Extend from, any idea কোথা থেকে extend করছে? দেখ অরিজিনটা we already know because deep fossa, okay, deep fossa থেকে আসছে, but what about the medial and what about the lateral? We all know in the medial side we have, suppose this is the ulnar side, okay, so here we have got medial epicondyle. Above that what is this area? এই এরিয়াটাকে কি বলছি? Medial supracondylar line. Okay, meanwhile this is the lateral epicondyle, above is the lateral supracondylar line. So write it down. Extension is from extension of medial and lateral intramuscular septa, extension of medial and lateral intramuscular septa is from the deep fossa to the medial supracondylar line and medial epicondyle, medial supracondylar line and medial epicondyle, and the lateral
supracondylar line and lateral epicondyle. Medial supracondylar line and medial epicondyle and lateral supracondylar line and lateral epicondyle respectively. Okay. Then tell me, suppose there is two deep fossa, one is on the medial side, one is the lateral side. What will happen to the arm? পুরোপুরি কাট করছে, জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট। ইন বিটুইন স্ট্রাকচার কি আছে? দিস ইজ দ্য হিউমেরাস, রাইট? তার মানে এই দিক থেকে যদি একটা পুরো মিডিয়াল ইন্ট্রামাসকুলার সেপ্টাম গেল, এদিক থেকে ল্যাটারাল ইন্ট্রামাসকুলার সেপ্টাম গেল। ওয়াই? Because so that this arm is divided into anterior and posterior compartment. বুঝতে পারলি? এই ইন্ট্রামাসকুলার সেপ্টামটা থ্রু আউট আলাদা করে দিচ্ছে। মিডলে হিউমেরাস আছে, মিডিয়াল সাইডে মিডিয়াল ইন্ট্রামাসকুলার সেপ্টাম, ল্যাটারাল সাইডে ল্যাটারাল ইন্ট্রামাসকুলার সেপ্টাম। So it will give rise to anterior and posterior compartment of arm. Anterior and posterior compartment of arm. সবাই আজকে গিয়ে এটার আর্মের একটা খুব ভালো ক্রস সেকশন আছে। ওকে, how the front of arm, different type of muscle are present over there. বুঝতে পারলি? So just practice the diagram. Okay, now our topic today is anterior intramuscular septum. Write it down. Anterior intramuscular septum or anterior compartment. Okay, so what are the muscle? Tell me, how many muscle do you know? কি কি মাসেল আছে বলতে পারবি এই এরিয়ায়? ফ্লেক্সার কম্পার্টমেন্ট একটা তো বলতেই পারিস, বাইসেপস ব্রেকিয়াই, আর কিছু? কোরাকো ব্রেকিয়ালিস, আরেকটা হচ্ছে ব্রেকিয়ালিস। নাও জাস্ট থিংক অ্যাবাউট দ্যাট কোরাকো ব্রেকিয়ালিস ইজ অলসো কনসিডার্ড অ্যাজ দ্য মাসেল অফ মিডিয়াল কম্পার্টমেন্ট। ঠিক আছে, অ্যাডাকশন অফ আর্ম কে করছে? মানে your arm has been taken towards your body, that is called adduction. So it has been done by which muscle? Coracobrachialis. Coracobrachialis, সেজন্য এটাকে anterior aspect এরও মাসল বলা হচ্ছে, আবার মিডিয়াল কম্পার্টমেন্টেরও মাসল বলা হচ্ছে। ঠিক আছে, so write it down, how many muscle are there? Number 1 is biceps brachii. Number 1 muscle is biceps brachii. Second one is coracobrachialis. Biceps brachii. Second one is coracobrachialis. Third one is brachialis. Okay, so these are the three chief muscle of the flexor compartment of arm. Okay, এখানে তিনটে কি কমন? These three muscle are, already I told numerous times, these three muscle are supplied by musculocutaneous nerve. So how you will remember? B, B, C, but why coracobrachialis has also got B? Okay, leave the coraco. So all three you will get the B. These three B would be supplied by musculocutaneous nerve. Write it down. So musculocutaneous nerve is coming from where? Which cord? Lateral cord of brachial plexus. Okay, so write it down. At first nerve supply is common. These three muscles is supplied by musculocutaneous nerve. Okay, now one by one muscle we will describe. Number 1 is biceps brachii. Okay, so how many head it has got? 2 head, long head and short head. So write it down. At first biceps brachii, origin of long head, tell me.
Supraglenoid tubercle of the scapula. Okay, write it down. Long head of biceps brachii. Infraglenoid থেকে তাহলে কি আছে? Triceps. Okay. Supraglenoid tubercle থেকে কি আসছে? Long head of biceps brachii. Long head of biceps brachii. Short headটা কোথা থেকে আসবে? Coracoid process of scapula. Coracoid process of scapula. Okay. Then what would be the fate of this muscle? It has taken the origin, long head and short head. So it would be, you could easily see at the middle of the arm there are two fusiform belly of this biceps brachii. Superficially কোন muscle থাকবে? Biceps brachii. Below deep এ কোন muscle থাকবে? Brachialis. Okay, one by one layer we will see. Okay, so now write it down. Insertion, biceps brachii insertion. Already you know. সুব্রনীল বল, ইনসারশন কোথায় হয়? Radial tuberosity. How could you forget the radial tuberosity? কোথায়? Write it on posterior surface of radial tuberosity. Posterior surface of radial tuberosity. এটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, biceps brachii insertion. So this is the only one muscle in our body which has got one secondary insertion. Put a star mark. This is the only one muscle in our body which has got secondary insertion. Secondary insertion মানে additionally আরেকটা insertion. সেটা কোথায় হয়? Could you remember the bone ulna? So ulna তেও তো biceps brachii একটা insertion হয়, কোন জায়গায়? Medial side না lateral side এ? ulnaটা just think about that medial it is present, and radial tuberosity হচ্ছে see the skeleton between the radius and ulna, lateral side of ulna. Okay, write it down. Secondary insertion for biceps brachii is the lateral side of ulna. Is the lateral side of ulna. এটাকে কি বলছে? কি নাম এটার? Bicipital aponeurosis. Very much important. What is bicipital aponeurosis? So what is bicipital aponeurosis? If you see the lower aspect of this biceps brachii, কি হয়েছে? সেখানে টেন্ডনটা দুটো হেড মিলেছে, long head and short head. Okay, together it will assemble and it become a common tendon. যে টেন্ডনটা ইনসারশন করছে কোথায়? রেডিয়াল টিউবরোসিটিতে. Okay, from there would be one flattened tendon, just like mat you have seen. So ওই ম্যাটের মতো গিয়ে কোথায় ইনসার্ট করছে? at the lateral aspect of ulna. ঠিক আছে? So that is known as bicipital aponeurosis. This is nothing but the reflected insertion of biceps brachii. Okay. Now one most important thing about biceps brachii, about the origin of the long head, right? How it is coming? প্রথমে supraglenoid tubercle of scapula থেকে origin নিল. Okay, then where it will come? It is just crossing the margin of humerus. Okay, then it is going through where? Between the intratubercular sulcus. Okay, understood? That is the importance of long head, and I told you it is known as intracapsular but extrasynovial. Okay, so write it down little bit about the tendon of long head of biceps brachii. Tendon of long head of biceps brachii takes origin from, you are not writing? It takes origin from the supraglenoid tubercle. Then it crosses over the head of the humerus. Okay, then it crosses over the head of the humerus.
and running through between the intratubercular sulcus, running through in between the intratubercular sulcus, making it intracapsular but extra synovial, making it intracapsular, capsule of shoulder joint. Okay, so making it the intracapsular but extra synovial. Extra synovial means it is outside the synovial cavity of shoulder joint, but it is inside the capsule of shoulder joint. Understood? Intracapsular but extra synovial. Next muscle is coracobrachialis. Next muscle is coracobrachialis. So already I told it is also considered as the muscle of the medial compartment of the arm. Okay, what is the function? Okay, function of biceps brachii I missed. What is the function? Flexion. Anything else? Assisted function to the elbow of the forearm. Okay, assisted the function of the supination of the forearm. Supination of the forearm. Okay, coracobrachialis origin is coracoid process of scapula along with the short head of biceps brachii. Okay, along with the short head of biceps brachii. What about the insertion? Write it down. At the middle of the medial surface of humerus. At the middle of medial surface of humerus. And already I told you in the previous class, it is also known as Caesar perforator muscle. Caesar perforator muscle. Why? Because it is pierced by the musculocutaneous nerve several times. Okay, so it is also known as Caesar perforator muscle. And it is pierced by musculocutaneous nerve. Musculocutaneous nerve. Tell me about the function. Flexion করে কি? No. কি করছে তাহলে? Adduction and medial rotation. Okay, sometime you are medially rotating the arms. So write it down, adduction and medial rotation of the arm. Okay, so the third muscle is the brachialis. So brachialis origin कहाँ से होगा? बोल. So brachialis actually কোথা থেকে মানে অরিজিনটা নেয়? Anterior aspect of humerus, right? It is adhere to the anterior surface of the anterior aspect of humerus. Okay. So origin, write it down, from the anterior aspect of the anterior surface of humerus. এবার ইনসারশনটা কে বলবে? You know one thing, one theory, the muscle has to act one joint, it has to cross the joint. Okay, যদি বাইসেপস ব্রেকিয়াই তোরা দেখছিস খুব সুন্দরভাবে শোল্ডারকেও ক্রস করছে, এলবোকেও ক্রস করছে, তাহলে it will act on both flexion of the shoulder joint, flexion of the elbow joint. What about coracobrachialis? It is crossing where? It is crossing only shoulder joint. Okay, so somewhat it is acting on the shoulder joint. What about brachialis? It takes origin from the humerus.
little bit lower aspect of the humerus, but it is crossing where? The elbow joint. But where it would be inserted? Okay, write it down. Coronoid process of ulna. It is inserted on the coronoid process of ulna. Okay, it is also considered as the deep groove compartment muscle of the front of arm. It is also considered as a deep groove muscle of the front of the arm. Deep groove. Okay, now next one is, so after suppose if you will remove brachialis, which thing you will get? ब्रेकियाई दो हेड को रिफ्लेक्ट कर दिए. नेक्स्ट यू आर गेटिंग द ब्रेकियालिस. नाउ यू आर टेकिंग द ब्रेकियालिस आउट. व्हिच थिंग you will get? Obviously the humerus. Okay, you could also reflect in the cadaver also. Okay, after taking the brachialis inside you could see very nicely the humerus is there in between. Okay, so what would be the function of this one, brachialis? Flexion of where? Flexion of elbow joint. Then another function is, yeah, assisted function is the of the supination of the forearm. দুটো মাসেল supination এ হেল্প করছে ফ্লেক্সার কম্পার্টমেন্টে. একটা হচ্ছে বাইসেপস ব্রেকিয়াই আর একটা হচ্ছে ব্রেকিয়ালিস. ওকে, now you not only will get the all the structure muscle in the cadaver, additionally you will get one very important thing that is known as neuromuscular bundle, and one nerve that is outside that is known as musculocutaneous nerve. Now write little bit about musculocutaneous nerve. So it is coming from where? The lateral cord of brachial plexus. It is coming from the lateral cord of brachial plexus. Have you seen in the axilla? Musculocutaneous nerve you have seen. So after coming from the lateral cord, how does it will go? কি করে যায়? So after, write it down, after taking origin from the lateral cord, after taking origin from the lateral cord, it moves inferolaterally, it moves inferolaterally. Okay, then it pierces the coracobrachialis, then it pierces the coracobrachialis. And another division moves laterally, another division moves laterally, becomes the lateral cutaneous nerve of arm, becomes the lateral cutaneous nerve of forearm, not arm. Okay, becomes the lateral cutaneous nerve of forearm. Okay, so what I told, it takes origin from the lateral cord, it moves inferolaterally, one of the branches is piercing the coracobrachialis, another branch moves laterally and becomes the lateral cutaneous nerve of forearm. Okay, so that is all about musculocutaneous nerve. Could you tell me the root value? C5, C6, C7. C5, C6 and C7. Very good. Okay. Then next one is neuromuscular bundle. So where you will get? You are dissecting the body, where you will get the neuromuscular bundle? Nah. So for that you have to trace the insertion of coracobrachialis. Okay, so write it down. Below the insertion of coracobrachialis,
there is a presence of neurovascular bundle. There is a presence of neurovascular bundle. Neurovascular bundle would be related to which intramuscular septum? Very easy to answer. Medial side e ache, medial intramuscular septum er sathe related hobe. Okay. So now my question is, how many structure are there in the neuromuscular bundle? কি structure থাকবে? Most important structure, one thick artery would be running. That is the brachial artery. Write it down. Number 1 is brachial artery. And along with its venicomitans. What is venicomitans? Venicomitans কাকে বলে? আর্টারির সাথে যে ভেনটা যাচ্ছে তাকে বলছে venicomitans. So write it down, brachial artery along with venicomitans. Okay, along with venicomitans. You could also write it is as a brachial vein. Okay, in bracket you write brachial vein. Brachial vein বলতেই পারি, right? Brachial artery সাথে যাচ্ছে. So এই দুটো স্ট্রাকচার খুব ইজিলি তোরা যদি কোরাকোব্রেকিয়ালিসের ইনসারশনটা দেখতে পাস, then below you could get this brachial artery and brachial vein or venicomitans. What are the other structure? আমি বলেছিলাম কি, this hand in the arm or forearm whatever, there are two vein. One is cephalic vein, another one is basalic vein. তার মানে আমরা কোথায় ডিসেক্ট করছি মিডিয়াল ইন্ট্রামাসকুলার সেপ্টাম, তাহলে কোন ভেনটা পাবো? Basalic vein. Okay, we'll get the basalic vein. Write it down. Next one is basalic vein. এবার দেখ, আর্মের অলরেডি আমরা নার্ভ সাপ্লাই পেয়ে গেছি, দ্যাট ইজ মাসকুলোকিউটেনিয়াস নার্ভ। হোয়াট অ্যাবাউট ফোর আর্ম? ফোর আর্মে কি কি নার্ভ যাচ্ছে? মিডিয়ান নার্ভ যাচ্ছে, আলনার নার্ভ যাচ্ছে, রেডিয়াল নার্ভ যাচ্ছে। সো এই তিনটে নার্ভকে তো আসতে হবে ক্রস করে। সো ইউ উইল গেট দিস থ্রি নার্ভ। ওকে, রাইট ইট ডাউন। মিডিয়ান নার্ভ, মিডিয়ান নার্ভ, রেডিয়াল নার্ভ এন্ড আলনার নার্ভ। যদি ক্রোনোলজিক্যালি পাস, প্রথমে পাবি মিডিয়ান নার্ভ, দেন আলনার নার্ভ, দেন রেডিয়াল নার্ভ। রেডিয়াল নার্ভটা পিছনের দিকে থাকবে। ওকে, অ্যান্টিরিয়ালি দুটো নার্ভ থাকবে, মিডিয়ান নার্ভ, আলনার নার্ভ। ওকে, এনি আদার নার্ভ? বল বল। আমরা ল্যাটেরাল না, ওটা তো হয়ে গেছে। মাসকুলোকিউটেনিয়াস নার্ভ সাপ্লাই দিয়ে দিয়েছে, ওটা নিউরোভাস্কুলার বান্ডেলে পাওয়া যাবে না। তোকে বলে দিলাম কোর্সটা, একটা ডাইরেক্ট চলে গেল তোর কোরাকোব্রেকিয়ালিস, ল্যাটেরালটা হয়ে গেল ল্যাটেরাল কিউটেনিয়াস নার্ভ অফ ফোরআর্ম। তাহলে ল্যাটেরাল কিউটেনিয়াস নার্ভটা হলো, মিডিয়ালটা কোথায় যাবে? মিডিয়ালটাও এখানে পাওয়া যাবে। ওকে, রাইট ইট ডাউন। মিডিয়াল কিউটেনিয়াস নার্ভ অফ ফোরআর্ম, মিডিয়াল কিউটেনিয়াস নার্ভ অফ ফোরআর্ম। ওকে, তার মানে কতগুলো স্ট্রাকচার বললাম? নাম্বার 1 is brachial artery, venicomitans or brachial vein. Then third one is the basalic vein. Then which are the three nerve? Medial nerve, ulnar nerve, radial nerve and medial cutaneous nerve of the forearm. এতগুলো neurovascular bundle পাওয়া যাবে। Okay, so now the question is which will exit first? কে থাকবে আর কে যাবে? সবটা তো পুরোপুরি বান্ডেলটা যাবে না, রাইট? তো কোনগুলো এক্সিট করবে? So write it down, first to exit, কে প্রথমে বেরোচ্ছে? First to exit is radial nerve. First to exit is the radial nerve. Now if you could remember the posterior aspect of humerus, just below the deltoid tuberosity we have got one group that is known as deltoid tuberosity আছে, V shape posteriorly, below that একটা গ্রুপ পাওয়া গেছিল, সেটাকে কি বলে? রেডিয়াল গ্রুপ। ওকে, so radial nerve will exit the neuromuscular bundle
radial nerve will exit the neurovascular bundle at first and enter the radial groove along with profunda brachii artery, very much important, along with profunda brachii artery. Profunda means this is the chief division for the brachial artery, main division. So that is running where? On the radial groove. Okay. Then next to exit is নেক্সট কে এক্সিট করবে? মাসকুলোকিউটেনিয়াস তো ছেড়ে দে, মাসকুলোকিউটেনিয়াস তো আগেই বেরিয়ে গেছে, অনেক আগে। নেক্সট টু এক্সিট ইজ দ্য আনলার নার্ভ। গেস ইজ কারেক্ট। ওকে, সো নেক্সট টু এক্সিট ইজ দ্য আনলার নার্ভ। আনলার নার্ভ কি করে বেরোয়? ওখানে তো যাবে, তার আগের কোর্সটা কোথা থেকে আসছে? নিউরোমাসকুলার বান্ডেল, না সেটা ঠিক আছে। আলনার নার্ভটা নিউরোভাস্কুলার বান্ডেল থেকে এক্সিট করলো। ওকে, দেন ইট উইল রান ওয়্যার? between the biceps brachii and the brachialis on the medial intramuscular septum. খুব সুন্দরভাবে আলনার নার্ভ পাওয়া যাবে। সো রাইট ইট ডাউন। Next to exit is the ulnar nerve. Next to exit is the ulnar nerve, which will run between the brachialis and biceps brachii. In the medial intramuscular septum. Okay, then where it will come? It will go through the medial epicondyle of the humerus and it will come to the medial side of the forearm. It will cross the medial epicondyle of the humerus and comes to the medial side of the forearm. রেডিয়াল নার্ভের ফেটটা বলা হলো না। রেডিয়াল নার্ভ তারপর কি করবে? রেডিয়াল গ্রুপে রান করলো, দেন where it will go? রেডিয়াল গ্রুপে the profunda brachii artery along with radial nerve রান করছে। ওকে, দেন রান করে from the posterior aspect it would be coming on the lateral epicondyle. ওকে, তো যেখানে রেডিয়াল নার্ভটা লিখেছি ওখানে লেখ। Radial nerve will pass through the lateral epicondyle and it would be coming to the lateral side of the forearm. It is coming to the lateral side of the forearm. Okay, then next to exit, দুটো এক্সিট করে গেল, একটা রেডিয়াল নার্ভ আর একটা হচ্ছে আলনার নার্ভ। নেক্সট টু এক্সিট ইজ রাইট ইট ডাউন। নেক্সট টু এক্সিট একটা হবে তোর বেসালিক ভেন আর একটা হবে মিডিয়াল কিউটেনিয়াস নার্ভ অফ ফোরাম। So next exit the basalic vein and the medial cutaneous nerve of arm, forearm. Okay, basalic vein and medial cutaneous nerve of forearm. So you could remember I told you about this fossa. It is known as cubital fossa. এবং আমি আরো বলেছি যে এখানে হচ্ছে কেফালিক ভেন, এখানে হচ্ছে বেসালিক ভেন। They will join together in between. So that is known as median cubital vein, যেখান থেকে আমরা blood sample নিই। Understood? So এখান থেকে বেসালিক ভেন বেরিয়ে গেল, along with আরেকটা কে বের হচ্ছে medial cutaneous nerve of forearm. So which things are the permanent member of this neurovascular bundle? কে কে থেকে গেল? Median nerve,
profunda brachial artery, ওটা হচ্ছে main content. Another one is and venous commitments. Okay, so write it down. Ultimately the last content of neurovascular bundle, or you could write this is the content throughout content of neurovascular bundle is median nerve, brachial artery and venous commitments. তার মানে ফোর আর্মে যে দুটো নার্ভ যাচ্ছে আমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছি, মিডিয়ালি আসছে আলনার নার্ভ, ল্যাটারালি আসছে রেডিয়াল নার্ভ। দেন হাউ দিস মিডিয়াল নার্ভ ইজ কামিং, মিডিয়াল নার্ভটা কি করে আসছে ফোর আর্মে? হ্যাঁ ওখানেটা পড়েছে, there is two head of pronator teres, one is ulnar and another one is humeral. So between that two head median nerve will enter. Okay, and where you will get this neurovascular bundle, for that you have to remove this bicipital aponeurosis. Okay, bicipital aponeurosis actually guard করছে এই median nerve and this profunda brachial artery কে পুরোপুরি guard করছে কে? That is the bicipital aponeurosis. Okay, so I am not going through the each and every nerve in the details. Okay, what are the structure you will get in the forearm, you have understood. Okay, now we will go to the dissection, and I already told you the dissective procedure. Okay, you could give the incision, I will be just directing you. Okay, so one incision you are giving the upper 2/4 horizontal incision, another one is the between the medial and the lateral epicondyle, and there would be one constant incision vertically. So you have to reflect the skin both sides. Okay, so first muscle you will get the two belly of biceps brachii. Okay, then if you remove that one below, remove means don't cut the muscle. Okay, you have to just see below, you will get the brachialis. Now if you remove the brachialis also, you will get the humerus, and you have to trace the musculocutaneous nerve. Okay, by that way you will get the coracobrachialis. Okay, go and see.